Hello! Welcome to All Essays. Reach your academic heights. My name is Julie and I will be your instructor as we read through Einleitung und Problemstellung. The article source is embedded in the video description below. Feel free to read along. Please note that you can get a custom, plagiarism-free essay for as little as $10 a page at All Essays. The link is in the description. A9AYTZ355U in Fotos oder Videobilder eingesetzt. In immer mehr Bereichen werden Bilderkennungsalgorithmen eingesetzt, Produkt zu verbessern oder für die Kunden attraktiver zu machen. In der Autoindustrie werden sie Beobjekterkennungsverfahren eingesetzt, Verkehrsschilder oder Gefahrsituationen schneller und unermittlich zu erkennen und den Fahrer aktiv durch Anzeigen oder akustische Signale darauf hinzuweisen. Weiterhin dienen Bildverarbeitungsalgorithmen und natürlich auch die Objekterkennung in vielen Produktionsbereichen zur Qualitätssicherung, Produktfehler oder eine schlechte Produktqualität automatisiert zu erkennen und die Qualität zu steigern. Problemstellung der Objekterkennung Ziel dieser Arbeit soll es sein, verschiedene Objekterkennungsstrategien vorzustellen und die Wahren natürlich aufzuzeigen. Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen anhand einer Beispielanwendung 45 verschiedene Anhang 10.2 TList, mit einem Bildverarbeitungsgestützten erkannt werden. Dabei sollen die vorgestellten Objekterkennungsalgorithmen ausprobiert und evaluiert werden. Gliederung der Arbeit im Anschluss an das einleitende Kapitel, sollen im nachfolgenden zweiten Kapitel die Grundlagen der Bildverarbeitungskurs angerissen werden. Hier wird näher auf die Bilderfassung, Vorverarbeitung, Segmentierung, Merkmalsextraction und die Klassifikation eingegangen. Das Thema nicht nur rein theoretisch abzuhandeln, wird im dritten Kapitel die Systemanwendung für die Problemstellung beschrieben. Dabei wird die Hardware und die Software Halken 9.0 näher erläutert, die bei der Konzeption und Verification von Bilderkennungsverfahren unterstützt, bevor dies letztendlich in ein Softwareprodukt einfließen können. Hier wird auf die Funktionalität dieses mächtigen Softwarewerkzeugs eingegangen und einzelne Funktionen genauer beleuchtet. Das vierte Kapitel beinhaltet die zu evaluierenden Objekterkennungsalgorithmen. Dabei werden die Strategien vorgestellt und auf Erreichen für die Problemstellung der Objekterkennung dieser Arbeit eingegangen. Die vorgestellten Klassifizierungsstrategien sind einfach zu erzählen, das Clusterverfahren, künstliche neuronale Netz und der Matching Assistant in der Programmierung developed von Halken, welcher auf Template Matching basiert. In Kapitel 5 wird der Einsatz der Software Halken 9.0 für die Problemstellung demonstriert und die Schwierigkeiten bei der Objekterkennung sowie der Vorverarbeitung für die verschiedenen Objekterkennungsalgorithmen aufgezeigt. Ein weiterer Punkt dieses Kapitels ist ein detailliert Quellcode-Beschreibung des Programms mit den besten Erkennungsquoten. Im sechsten Kapitel werden die Erkennungsquoten des implementierten Objekterkennungsalgorithmus und die dabei aufgetretenen Probleme erläutert. Die Zusammenfassung der Arbeit ist in Kapitel 7 zu finden. Außerdem beinhaltet dieses Kapitel noch einen Ausblick auf weitere Problemstellungen. In Kapitel 8 und 9 sind das Literatur und das Bildungsverzeichnis aufgeführt. Im Anhang sind die wichtigsten Quellcodes sowie ein Tellist zur Überprüfung der Richtigkeit bei der Objekterkennung und ein Feature-Editor angefügt, die verschiedensten Features für die einzelnen Objekte vergleichen zu können. 2. Bildverarbeitungsgrundlagen die Bildverarbeitung FASST Verfahrensschritt zusammen, VGL. NEUMO 5. Das Sichern die Bildauffassung von Objekten, die automatische Bearbeitung der Bilder, die Segmentierung, das Trennen von grafischen Informationen und die darauf basierende Klassifizierung. Bildung 2.1 Verfahrensschritt der Bildverarbeitung bei der Bilderfassung, dem ersten Schritt der Bildverarbeitung, wird das optische Bild in elektronisch verarbeitbare Signale umgewandelt. Außerdem spielt die Objektbeleuchtung in diesem Schritt eine wichtige Rolle. Die Vorverarbeitung beinhaltet Verarbeitungsschritt zur Bildverbesserung, die durch Filter erreicht werden können. Bei der Segmentierung werden relevante Bildinhalte hervorgehoben, wie sie bestimmte Objekte oder Konturen. Außerdem kann bei der Segmentierung nach bestimmten Objekten in einem Bild gesucht werden.
In der Merkmalsextraction worden die segmentierten Objekt charakterisiert. Dabei werden definiert Merkmale, wie sie bei die Fläche oder die Rundheit, den Objekten zuzuweisen. Bei der Classification, dem letzten Verarbeitungsschritt der Bildverarbeitung, werden die charakterisierten Objekten definierten Objektklassen zugeordnet. 2.1 Bilderfassung die algorithmisch Lösung eines Problems kann mit qualitativ hochwertigem Bildmaterial vereinfacht werden. Dies muss im ersten Schritt der Bildverarbeitung, der Bilderfassung, sichergestellt werden. Eine wichtige Bedingung bei der Bildaufnahme ist, auf ein gleichmäßig Beleuchtung zu achten, Helligkeitsverlauf in gleichfarbiger Regionen zu vermeiden. Außerdem soll ein Schattenwurf der Objektspiegelungen, sie bei der Lichtquelle, vermieden werden, da es sonst in späteren Verarbeitungsschritten zu Problemen oder falschen Ergebnissen führen kann. Weiterhin ist es von Vorteil, einen einfarbigen Hintergrund zu wählen, da so die Unterscheidung zwischen Objekt und Hintergrund bei der Segmentierung vereinfacht wird. Das Bild sollte außerdem frontal von oben aufgenommen werden, damit keine Verzerrungen entstehen. Dafür kann ein Stativ verwendet werden, damit keine Verwicklungen oder Schrägbilder entstehen. Die Entfernung zwischen Objekt und Kamera sollte bei allen Aufnahmen immer gleich sein, damit keine ungewollten Vergrößerungen bzw. Verkleinerungen zwischen den Einzelaufnahmen entstehen. Dies kann ebenfalls durch ein Stativ und eine Feststellfunktion der Kamera gewährleistet werden. Prüfung der Bilderfassung nach der Aufnahme ist das Bild ein zweidimensionale, zeitabhängige, kontinuierliche Verteilung von Lichtenergie. Diese Verteilung von Lichtenergie als ein digitales Bild auf dem Computer zu bekommen sind 3 Schritte erforderlich, VGL. BURGO 6.1. Die kontinuierliche Lichtverteilung muss räumlich abgetestet werden. 2. Die daraus resultierende Funktion muss zeitlich abgetestet werden, ein einzelnes Bild zu erhalten. 3. Die einzelnen Werte müssen in ein endlich unmöglicher Zahlenwert quantisiert werden, damit sie am Computer darstellbar sind. Bei der räumlichen Abtastung, 1. Handelt es sich den Übergang von einer kontinuierlichen zu einer diskreten Lichtverteilung. Dies geschieht durch die Geometrie des Aufnahmesensors, also direkt in der Kamera. Bei der zeitlichen Abtastung, 2. Erfolgt die Messung der Lichtmenge durch die einzelnen Sensorelement. Dies geschieht durch die Steuerung der Belichtungszeit. Die Quantisierung der Pixelwert, 3. Geschieht durch Analog-Digital Wandlung. Dabei werden die Bildwerte auf ein endlich Mensch von Zahlenwerten abgebildet. Nach diesen 3 Schritten wird das Bild als diskrete Funktion vor ein Wert als zweidimensionale, regelmäßige Matrix von Zahlen beschrieben. Bei Farbildern müssen die einzelnen Farbkomponenten rot, grün und blau getrennt voneinander, seitlich oder räumlich, aufgenommen werden. Beleuchtung. Es gibt unterschiedliche Arten der Beleuchtung sowie unterschiedliche Lichtmittel. Die richtige Wahl der Beleuchtung trägt wesentlich zum Gelingen eines Bildverarbeitungsprojekts bei. Ziel ist es, ein räumlich homogen und seitlich stabil Beleuchtung über den gesamten ausschüttenden Bereich, ROI, Region of Interest, zu garantieren und damit Bilder mit optimalem Kontrast zu erhalten. Prinzipiell gibt es 2 grundverschiedene Beleuchtungsarten, die Auflicht und die Durchlichtbeleuchtung. Bei der Durchlichtbeleuchtung befindet sich die Lichtquelle gegenüber der Kamera und dazwischen befindet sich das Objekt. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass dabei kein Farberkennung möglich ist, da sich Licht und durchlässige Objekt nur mit ihrer Kontur abzeichnen. Lediglich bei lichtdurchlässigen Objekten ist ein Farberkennung möglich. Der Vorteil ist, dass es kein störenden Schattenwurf gibt. So kann die Kontur der Objekt nahezu akkurat erkannt werden. Prinzipiell eignet sich dies Methode nur für Verfahren, bei denen die Farbe der Objekt bzw. die Oberflächenstruktur keine Rolle spielen. Weiterhin ist, bedingt durch die Anordnung von Kamera, Objekt und Lichtquelle, dieses Verfahren nicht für alle Anwendungsfälle realisierbar, da es nicht immer möglich ist, ein Lichtquelle hinter den Objekten zu positionieren. Bei der Auflichtbeleuchtung befindet sich die Beleuchtung auf der gleichen Seite des Objekts wie die Kamera. Von Vorteil ist, dass Farben bei dieser Methode erkennbar sind. Der Nachteil hierbei ist,
Das Entscheiden entstehen was problematisch während der Erkennung sein kann. 2.2 Bildverarbeitung, Filter sind Operationen, bei denen ein Eingangsbild mithilfe von mathematischen Funktionen zu einem Ausgangsbild umgerechnet wird. Sie dienen der Bildverbesserung bzw. der Aufbereitung der Bilder für später Erkennungsschritt, z. Bekanntendetection. Filterarbeiten mit einem sogenannten Filterfenster bzw. Strukturellement, die meist vorgegebene quadratische Umschwingen von Bildpunkten sind. Dabei können die Fenster beispielsweise 3x3, 5x5, etc. groß sein. Die Pixel in einem Filterfenster werden meist mit Gewichten versehen, damit näherliegende Pixel stärker und weit von schwächer berücksichtigt werden. Inhalten stehen einfach strukturellement, Rechteck und Kreis mit beliebigen Abmessungen bzw. Radien, zur Verfügung. Sie sind nicht richtungsabhängig und vergrößern bzw. verkleinern Objekt gleichmäßig nach allen Seiten. Es gibt zwei Arten von Filtern, Linear und Nichtlinear Filter 2.2.1 Linear Filter sind linear homogen Funktionen und werden auch als Falten bezeichnet. Sie besitzen eine Inverse Transformation und benötigen wenig Rechenaufwand. Bei linearen Filtern wird die Größe und Form des Filterfensters sowie die Daseigerchen Gewicht durch ein Matrix von Filterkoeffizienten angegeben, das sogenannte Filtermatrix. Ein Filteroperation wird durchgeführt, indem ein Filtermatrix, Filteroperator, punktweise über das zu filtern Bild geschoben wird. Dann wird im gefilterten Bild am Zentrumspixel der mit der Filtermatrix multiplisierten Bildpunkt des Ursprungsbilds zugewiesen, siehe Bildung 2.2. Bei Farbildern wird dieser Prozess für jede Farbkomponent durchgeführt. Es gibt zwei Arten von linearen Filtern, die Glattungs- und die Differenzfilter. Glattungsfilter Tiefpassfilter, z. B-Box-Filter, Gaussfilter. Der Glattungsfilter wird bei örtlich schnell variierenden Grauwerten angewendet, dies auszugleichen. Dies Schwankungen werden meist durch Rauschen verursacht. Dies Schwankungen zu glätten, wird der mittlere Grauwert im Filterfenster berechnet und das Ergebnis in das aktuelle Pixel des Ergebnisbilds, das mittlere Pixel des Filterfensters, geschrieben. Die steirenden Grauwertspitzen verschwinden durch die Mitteln des Grauwertes über die ganze Filtermatrix. Leider sind Feinstrukturen und Kanten nach der Filterung scharf. Je größer das Filterfenster ist, desto besser wird die Glattung, aber es gehen auch umso mehr Informationen verloren. Differenzfilter Hochpassfilter, z. B-Laplace-Filter, wherein beim Glattungsfilter die Grauwertunterschied ausgeglichen werden sie bei dem Differenzfilter verstärkt. Der Differenzfilter eignet sich bestens zur Hervorhebung von Linien, Kanten oder anderen sprunghaften Grauwertschwankungen. Die programmtechnische Umsetzung ist wie beim Glattungsfilter. Der Differenzfilter kann positiv und negativ Koeffizienten enthalten. Zur Veranschaulichung sind in Bildung 2.3 Beispiel für Linearfilter mit ihrer Filtermatrix aufgeführt. Bildung 2.3 Beispiel für Linearfilter BURGO6, A. Boxfilter, B. Gaussfilter, C. Laplace-Filter 2.2.2 Nichtlinear-Filter, Morphologische Filter, morphologisch Bildapatoren werden die Form von Objekten in einem Bild. Dabei wird die Nachbarschaft eines Bildpunkts mit einbezogen. Nichtlinear-Filter besitzen keine Inverse-Operation und benötigen mehr Rechenaufwand, als die linearen Filter. Weiterhin dienen sie dazu, Fehleraufstellungen, sogenannte Artefakt, wie sie. Bei das mehrere eigentlich voneinander getrennte Objekte Brocken miteinander verbunden sind oder das Objekt bizarre Konturen besitzen, die keine Ähnlichkeit mit den Originalobjekten haben, zu korrigieren. Dabei wird mit einem vorgegebenen Strukturellement das Bild Salnis abgetestet und entschieden wird die darunterliegenden Grauwert als ein Geordnet zusammengefasst, die H-Die-Fold beginnt mit dem kleinsten Grauwert und endet mit dem größten. G-Net-Filter wird dann ein Pixel aus dieser sortierten Folge ausgewählt, z. B-Minimum oder Maximum. Dadurch werden diese Filter auch Reinigungsfilter genannt. Im Folgenden sollen beispielhaft ein paar wichtige Nichtlinear-Filter vorgestellt werden. Medienfilter Der Medienfilter ist im Gegensatz zum Mittelwert-Operator,
Wie beim Gladungsoderdifferenzfilter vorhanden ist, ein Kantenerhaltender Gladungsfilter, der über der Sortiervergangenheit in Anspruch nimmt. Dient zur Unterdrückung von punktformigen Strungen, ohne ein scharfes zu erzeugen. Die Funktionsweise des Medienfilters ist, dass der Grauwert des aktuellen Pixels durch den intermittelnden Wert der geordneten Folge ersetzt wird. Durch eine kleine Modification des Medienfilters kann eine Erosion, Schrumpfung, und eine Dilatation, Ausdehnung, einer Region erreicht werden. Es können auch Erosion und Dilatation, und umgekehrt, hintereinander ausgeführt werden, Opening Closing. Dabei kann das Ergebnis einer Erosion nicht durch eine Dilatation, und andersherum, rückgängig gemacht werden. Minimumfilter, Erosion, der Minimumfilter entfernt Randpixel von Objekten und wird sie. Bei zur Schrumpfung oder zur Beseitigung kleiner heller Objekte eingesetzt. Bei diesem Operator werden die Grauwert des aktuellen Pixels durch den kleinsten Wert der geordneten Folge ersetzt. Beim Minimumfilter werden die Spitzen hoher Grauwert entfernt, ohne ein scharfes Bild zu erzeugen. Aber die Flecken niedriger Grauwert werden vergrößert. Maximumfilter, Dilatation, der Maximumfilter vergrößert vorhandene Objektstrukturen durch Hinzufügen von neuen Pixeln und sie. Bei zur vollen kleiner Lager oder zur Vernichtung von Pixelgruppen. Im Grund ist die Dilatation nichts anderes als die Erosion des Hintergrunds. Dabei wird der Grauwert des aktuellen Pixels durch den maximalen Wert der geordneten Folge ersetzt. Beim Maximumfilter werden kleine Flecken von niedrigen Grauwerten entfernt und Spitzen von hohen Grauwerten vergrößert. Opening beim Opening FOLGT nach einer Erosion und Dilatation. Dies dient zur Trennung von Objekten, die durch Brocken miteinander verbunden sind oder zum Löschen von kleinen Mengenelementen. Ein Nachteil dabei ist, dass damit klein locker wachsen können. Mit dem Opening Operator können auch bestimmte Formen im Bild besichtigt oder detektiert werden. Closing dient dazu, dass klein nicht zusammenhängende Bildbereiche geschlossen werden, d. h. Das klein locker verschwinden, die bei der Segmentierung entstanden sind. Dies passiert, wenn auf eine Dilatation eine Erosion FOLGT. Der Nachteil dabei ist, dass übergetrennte Objekte zusammenwachsen können. 2.3 Segmentierung der Segmentierung ist es, ein Bild zu erhalten, in dem wichtig Regionen hervorgehoben werden und sich vom Hintergrund unterscheiden lassen, siehe Bildung 2.4. Die Segmentierung ist die Einzierlegung einer Menge von Pixeln in einzeln segmentierte Objekt dar. Dabei muss die Zierlegung vollständig, überdeckungsfrei und eindeutig sein. Außerdem muss jeder Bildpunkt genau einem Objekt bzw. Segment zugeordnet werden. Es gibt viele Segmentierungsverfahren. Sie können in punktorientiert, kantenorientiert, regionenorientiert und regelbasiert Verfahren eingeteilt werden. Da für dies Arbeiter das punktorientiert Verfahren benutzt wird auch nur auf dieses näher eingegangen. Abbildung 2.4 Beispiel einer Segmentierung, 1. Original Bild. 2. Erkannte Regionen 2.3.1 Punktoperationen sind Operationen auf Bilder, die keine Änderungen der Größe, Geometrie oder lokalen Bildstruktur nach sich ziehen, sondern nur die Wert der einzelnen Bildelement betreffen, VGL. BURGO 6. Dabei wird jedes Pixel unabhängig von anderen betrachtet und segmentiert. Ein Beispiel für Punktoperationen sind, Änderung von Kontrast und Helligkeit, Beschränkung der Ergebniswert, Klemmung, Invertieren von Bildern, Schwarzwertoperation, Thresholding. Da die Schwarzwertoperation ein wichtig Punktoperation ist und dies in der vergleichbaren Problemstellung der Objekterkennung verwendet wird, werden diese Arbeiter auf dies eingegangen. Das Schwarzwertverfahren ist eine effektive Methode zur Segmentierung von Bildern, bei denen ein großer Kontrast zwischen dem Objekt und dem Hintergrund vorliegt. Der Rechenaufwand ist dabei sehr gering und der Algorithmus liefert immer getrennte Regionen zurück. Bei der Schwarzwertoperation werden die Bildwerte in zwei Klassen aufgeteilt, wobei die Erstklasse den Hintergrund, Wert 0, und die Zweitklasse das Objekt bzw. die Objekt, Wert 1, repräsentiert. Die Klassen sind abhängig vom Schwarzwert,
threshold value. In dieser Punktoperation werden L Pixel einem von zwei fixen Intensitätswerten zugeordnet, so dass nach der Operation ein Binärbild entsteht. Einen geeigneten Schwellwert festlegen zu können, helfen Histogramm. In einem Histogramm werden bestimmt Informationen über ein Bild kompakt sichtbar gemacht. Daraus lassen sich dann die Größe des effektiv genutzten Intensitätsbereiches und die Gleichmäßigkeit der Häufigkeitsverteilung ablesen. Bei einem Grauwert-Histogramm kann die Häufigkeitsverteilung der Grauwert eines Bilds abgelesen werden, Beispiel siehe Bild 2.5. Dabei sieht es zu dem möglichen Grauwert die Anzahl der Pixel n, die diesen Grauwert haben. Auch wenn die Ortsinformationen der Pixel verloren gehen, sind Histogramms sehr hilfreich bei der Segmentierung. Ein geeigneter Schwellwert kann sie. Bei diesem Histogramm gesieht relativ Minimum sein. In Bild 2.5 konnte sie. Bei ein Wert von K. 160 als Threshold Value für die Segmentierung benutzt worden. A Bild 2.5, 1, Original Bild. 2. Grauwert Histogramm 2.3.2 Regionen markieren durch die Punktoperation ist bekannt, welche Pixels am Vordergrund und welche zum Hintergrund gehören. Bei der Regionen markieren wird herausgefunden, welche Vordergrundpixel zu einem Objekt gehören. Ein Objekt ist ein Gruppe von ineinander angrenzenden Vordergrundpixeln. Ein Objekt zu erhalten, werden die segmentierten Regionen in Zusammenhängen berechnet. Dabei werden zueinander benachbare Pixel schrittweise Regionen zusammengefügt. Dies ist sie. Bei mit einer Nachbarschaft möglich. Dabei gehört ein Pixel einem Objekt an, wenn es direkt oder diagonal in einem seiner Bildpunkt angrenzt. Alle Pixel, die in einer Region sind, erhalten ein eindeutiges Identifikationsnummer, Label. Helken Zusammenhängen Regionen zu berechnen, wird der Connection Operator verwendet. 2.4 Merkmalsextraction nach der Trennung der Objektregionen vom Hintergrund müssen einige Eigenschaften aus den Objekten gesammelt werden, damit dies genau beschrieben und später klassifiziert werden können. 2.4.14 Merkmal, Features, Vormerkmal sind bestimmt numerisch oder qualitativ Merkmal einer Region, die aus ihren Bildpunkten berechnet werden. Damit eine Region möglichst eindeutig beschrieben wird, werden verschiedene Features zu einem Vektor kombiniert. Dieser dient als eine Art Signator für die Region, damit die Region bei einer Klassifizierung von anderen unterschieden werden kann. Im Folgenden werden einige Merkmal beschrieben, die für die Bearbeitung der Problemstellung benutzt werden. Dabei steht in den Klammern hinter dem Merkmal der Dazugehörigkeiten Operator. Umfang, Length, der Umfang einer Region wird durch die Länge ihrer Kontur, die Anzahl der Randpixel eines Objekts, bestimmt, wobei die Region zusammenhängend sein muss. Flash, Area Center, die Flash bei einem Binärbild ist die Anzahl der Bildpunkte, die zum Objekt gehören. Dabei werden die Pixel aufsummiert, die dem Objekt angehören. Rundheit, Roundness, die Maßzahl für die Rundheit wird aus dem Umfang und dem Flächeninhalt des segmentierten Objekts ermittelt. Die Rundheit eines Objekts wird auch als Kompakt bezeichnet. Sie wird wie FOLGT berechnet, k equals U2/4pf, dabei ist der Wert für k gleich 1, wenn es sich einen Kreis handelt. Der Wert für k wird umso höher, je größer der Umfang eines Objekts im Verhältnis zu seinem Flächeninhalt ist. Dieses Merkmal kann verwendet werden, langliche Objekte von nicht langlichen Objekten zu unterscheiden. Mit der Rundheit wird der Abstand der Kontur zum Schwerpunkt der Flash intersekt. Exzentrizität, Eccentricity, die Exzentrizität ist die Länglichkeit einer Region. Sie wird über die Moment, Abschnittmoment bestimmt. Das Merkmal der Exzentrizität ist ein die Region umhüllen Ellipse mit maximalem Seitenverhältnis und wird wie FOLGT definiert, Eccentricity, R, equals M20, R, MO2, R, 2 plus 4 M11, R, 2, slash M20, R, plus MO2, R, 2 dieses Maßergibt wird zwischen 0 und 1. Dabei hat ein Objekt die Exzentrizität von 0 und ein extrem lang gezogenes Objekt den Wert 1. Die Exzentrizität berechnet drei Vormerkmal,
Die aus dem geometrischen Momenten Hergeleitet sind. Die Anisymmetry, Anisometry, die Massagkeit, Bulkiness, und den Structure Factor, Structure Factor. Anisometry equals ρ/rb bulkiness equals p ρrb/f structure factor equals anisometry bulkiness minus 1 wbi. Kreisförmigkeit, circularity, bei der Kreisförmigkeit wird die Einleitung region mit einem Kreis berechnet. Die Einleitung wird wie folgt definiert, c equals f/, max 2p, dabei ist f die Fläche der Region und max der Maximalabstand vom Schwerpunkt zu allen Kontrapunkten. Wenn der Formfaktor c gleich 1 ist, handelt es sich einen Kreis. Der Formfaktor ist kleiner als 1, wenn die Region ein Gestricht ist oder Hohlflächen hat. Durchmesser einer Region, Diameter Region, beim Durchmesser einer Region wird der Maximalabstand zweier Randpunkte einer Region berechnet. Dabei werden die Koordinaten der beiden Extrempunkte der Abstand zwischen diesen Punkten zurückgegeben. Intensität Helligkeit, Intensity. Mit der Intensität werden der Mittelwert und die Abweichung der Grauwert des Eingabebilds innerhalb der Regionen berechnet. Rechteckigkeit, Rectangularity, bei diesem Merkmal wird die Rechteckigkeit der Eingaberegion berechnet. Dabei wird ein Rechteck ermittelt, welches die gleichen ersten und zweiten Moment besitzt wie die Eingaberegion. Dann wird die Differenz zwischen dem ermittelten Rechteck und der Eingaberegion berechnet und somit wird das Rechteckigkeitsmaß erhalten. Convexal, Convexität, Dicht, Convexity, die Convexität wird mit c equals φ/fc berechnet. Wobei φ die Originalfläche der Region und fc die Fläche der konvexen Höhe ist. Die Convexal kann mit morphologischen Operationen bestimmt werden. Schwerpunkt, Area Center, der Schwerpunkt berechnet sich aus dem Mittelwert der Säulen bzw. Spaltenkoordinaten aller Punkte einer Region. Wenn die Koordinaten vom Objektschwerpunkt bekannt sind, kann leicht erkannt werden, ob der Schwerpunkt innerhalb des Objekts liegt oder nicht. Dies kann ein einfaches Entscheidungsmerkmal bei der Objekterkennung sein. Bei Hauken wird der Schwerpunkt zusammen mit der Fläche berechnet. Moment, Momentsregion zentral in var, Moment dienen zur Formbeschreibung. Mit dem Moment zu. Ordnung beginnt die über der Fläche Messung hinausgehend Analyse der Form. Da das Moment 1. Ordnung per Definition 0 ist und das Moment 0. Ordnung die Fläche 1 Grauwert bzw. Binär Objects liefert. Die 3 Moment 2. Ordnung, M2, 0. MO, 2. M1, 1, sind wie in der Mechanik zu verstehen. Sie sind also das Treuheitsmoment für die Rotation des Objekts seinem Schwerpunkt. Die Moment erhalten Term, in denen die Dichte des Objekts mit dem Quadrat der Entfernung vom Schwerpunkt multipliziert wird. Die zentralen Moment, I1, I2, I3, I4, werden wie folgt berechnet, I1 equals M20 MO2, M112 I2 equals, M30 MO3, M21 M12, 2 to 4, M30 M12, M212, M21 MO3, M122, I3 equals M20, M21 MO3, M122, M11, M30 MO3, M21 M12, plus MO2, M30 M12, M212, I4 equals M302 MO23-6 M30 M21 M11 MO22 plus 6 M30 M12 MO2, 2 M112, M20 MO2, plus M30 MO3, 6 M20 M11 MO2-8 M113. Plus 9 M212 M20 MO22-18 M21 M12 M20 M11 MO2 plus 6 M21 MO3 M20, 2 M112, M20. MO2, plus 9 M122 M202 MO2-6 M12 MO3 M11 M202 plus MO32 M203 Dabei ist das erste Moment, I1, der Erwartungswert. Das zweite zentrale Moment, I2, ist die Varianz. Das dritte zentrale Moment, I3, ist Nachnormierung die Schief-Symmetrie einer Verteilung am Mittelwert, und das vierte zentrale Moment, I4, ist Nachnormierung die Wölbung, Kurtosis und Exzess. Die normierten zentralen Moment, PSI1, PSI2, PSI3, PSI4, sind invariant, d. H.
Moment, die Bewegung an linearer Transformation unrendered bleiben. Dies worden wie FOLGT berechnet, psi 1 equals I1 per meter 4 psi 2 equals I2 per meter 10 psi 3 equals I3 per meter 7 psi 4 equals I4 per meter 11 dabei ist m equals MOO equals Flash der region. Die Moment dienen zur Erkennung von Objekten, die in unterschiedlichen Orientierungen vorliegen. Orientierung, Orientation region, die Orientierung ist die Richtung der Hauptachse, die die Achse, die durch den Schwerpunkt und entlang der höchsten Ausdehnung einer Region verläuft. Sie wird mithilfe der nummierten zentrierten Moment berechnet. Die Orientierung phi ist definiert durch phi equals minus 0.5 2.0 m11, mo2, m20, abbilden 2.6, 1, Objekt. 2. Objekt mit Orientierungszielen abbilden 2.6 ist ein Beispiel dafür, wie die Orientierung von Objekten angesehen werden kann, dies Fossil zu verdeutlichen. 2.4.2 Farben sind auch ein wichtiges Merkmal von Objekten. Sie sind ein einfaches und manchmal sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal. 2.4.2.1 RGB-Farbilder sind eine Kombination aus den drei Primärfarben Rot, R, Grün, G, und Blau, B. Das RGB-Farbsystem ist additiv, D. Die Farbmischung erfolgt durch Addition einzelner Farbkomponenten, Ausstehen von Schwarz. Der RGB-Farbraum bildet einen dreidimensionalen Würfel, Sie bilden 2.7, wobei die Koordinatenachsen den drei Primärfarben R, G und B entsprechen. Dabei sind die RGB-Wert positiv und haben den Wertebereich 0, 255. Die Möglichfarbe, phi, entspricht einem Punkt innerhalb des Farbwürfels mit den Komponenten phi equals, Rhi, Gi, Bi, wobei 0 equals Rhi, Gi, Bi equals 255. Abbilden 2.7 Farbwürfel UNIM1, ein Farbild SETZ sich aus drei Gruppbildern zusammen, wobei jedes Gruppbild für die jeweiligen Farbwert von Rot, Grün und Blau steht. Haben dabei all den Minimalwert, so ergibt sich Schwarz, bei dem Maximalwert Weiß. 2.4.2.2 HSI Farbraum werden die Farben durch den Farben, Hue, die Sättigung, Saturation, und die Intensity, beschrieben. Abbilden 2.8 Farbkreis im HSI Farbmodell in UMO5, die Farbton werden durch Winkelkoordinaten festgelegt. Dabei erkennt 11 Farbton zusammen den Farbkreis, sie bilden 2.8. Wenn der Farben Z. Bei 0 degrees steht, handelt es sich Rot, bei 120 degrees Grün und bei 240 degrees Blau. Die Sättigung gibt die Start der Farbkonzentration in einem Objekten, d. Wie viel Weißes liegt dem Farben begemischt ist. Bei Sättigung equals 0 z. B ist kein Farbzusammen, es handelt sich dann einen Groten. Im Farbkreis ist die Sättigung der Abstand vom Mittelpunkt. Die Intensität gibt an, mit welcher Lichtstark ein Farbzusammen ist, d. Wie viel Gesamtlicht vorhanden ist. Der HSI Farbraum entspricht einer Zylinderform, dabei ist die Intensität die Senkrechtkoordinate zur Bildbahn. Die Wandlung in den HSI Farbraum ist für die Unterscheidung von Farben sinnvoll, da dabei nur ein Parameter als Merkmal, Farben, für die Unterscheidung berücksichtigt werden muss. Im RGB-Farbraum werden dafür all drei Farbkomponenten benötigt. In Abbildung 2.10 wird das Originalbild, Abbildung 2.9 in seine drei Farbkomponenten Rot, Grün und Blau, aufgeteilt. Dabei gibt es für jeden Farbkanal ein eigenes Bild. In Abbildung 2.11 ist das in dem HSI Farbraum umgewandelte Originalbild zu sehen. Die drei Bilder stehen für den Farben, die Sättigung und die Intensität. Abbildung 2.9 Dreieckanalysis Originalbild Abbildung 2.10 RGB Bild, 1, Rot Kanal. 2, Grün Kanal. 3, Blau Kanal Abbildung 2.11 HSI Bild, 1, Farben. 2, Sättigung. 3, Intensität der Operator decomposed 3 von Hauken wandelt und Dreieckanalysis Bild in 3 Einkanalage Bilder d. Aus dem Originalbild wird das Rot, Grün und Blau Bild.
Mit dem Operator Transform RGB aus der Hauken Bibliothek wird ein Bild vom RGB Farbraum in einen anderen Farbraum, Z. BHSI, transformiert. Die Umrechnungsformel für die Transformation in den HSI Farbraum ist, Point 2.5 Klassifikationsziel der Klassifikation ist es, die durch die Segmentierung von den Objekten deren Merkmal zu charakterisieren. Dabei gibt es mehrere Klassifikationsverfahren. Da die Objekterkennungsalgorithmen ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit sind und detaillierter beschrieben werden, wird darauf erst in Kapitel 4 näher eingegangen. 3. Systemumgebung in diesem Kapitel wird die Hardware und die Software, die bei dieser Arbeit verwendet wurden, beschrieben. 3.1 Hardware für diese Arbeit wurden 3 Kamerasysteme getestet, herauszufinden, welche am besten für die Problemstellung geeignet ist. Folgende Kamerasystem kommen dabei zum Einsatz: Casio Xylem, Logitech Webcam, U. Die ersten Tests wurden mit der Digitalkamera Casio Xylem durchgeführt. Mit dieser Kamera war es schwierig gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder zu erhalten. Problematisch waren hier der Automatikmodus und das Blitzlicht. Das Blitzlicht führt zu einem starken Schattenwurf, der sich sehr negativ auf die Erkennung auswirkt. Und Blitzlicht dagegen war die Ausleuchtung der Bilder so schlecht BZW muss mit einer anderen Lichtquelle für eingeeignete Ausleuchtung gesorgt werden. Der Automatikmodus muss ebenfalls deaktiviert werden, unterschiedliche Bildausleuchtungen und unterschiedliche Farbwiedergaben zu vermeiden. Ein weiteres Problem war eine fehlende Möglichkeit, die Kamera an einem festen Punkt zu befestigen, Bilder mit einem konstanten Abstand und einer einheitlichen Kameraperspektive zu erhalten. Aus diesen Gründen wurde die Idee, diese Kamera einzusetzen, verworfen. Die Webcam von Logitech hat eine zu kleine Auflösung und zusätzlich das Problem, dass die Einstellungen, wie sie Behelligkeit, Kontrast, Fokus etc. nicht manuell geändert werden konnten. Die Kamera hat sich permanent automatisch gestartet. Dies führt dazu, dass die Aufnahmen immer anders waren und diese Bilder nicht für die Erkennung verwertet werden konnten. Das größte Problem waren die starken Helligkeitsunterschiede in den Bildern. Mit der Kamera wurden die besten Ergebnisse erzielt. Dies lag daran, dass die Einstellungen der Kamera komplett manuell gesteuert werden konnten. Somit konnten für die Problemstellung optimal Einstellungen gefunden werden, die dann auch durch eine Feststellmöglichkeit erhalten blieben. Ein weiterer Vorteil war die Verfügbarkeit eines Statives für diese Kamera, so dass bei allen Aufnahmen eine identische Kameraperspektive und Abstand gewährleistet werden konnte. Für eine möglichst gleichmäßige Beleuchtung wird ein ringförmige Leuchtstoffe verwendet, die oberhalb der Kamera positioniert wird. So konnten die Bilder gleichmäßig ausgeleuchtet werden, und es durch die Kamera ein Schatten erzeugt wird. Weiterhin konnte durch dies Ausleuchten der Schattenwirk der zu erkennenden TY-Testgen minimiert werden. Abbildung 3.1 Arbeitsbereich in Abbildung 3.1 wird der Aufbau und die Einordnung der Hardware-Komponenten veranschaulicht. Dieser Arbeitsbereich kann bei der Versuchsdurchführung und Bildaufnahme der Anwendung 3.2 Software, Hauken ist ein Bildanalyse-System der Firma MWTEC, welches für den Einsatz in der Industrie, der Bildung und der Forschung entwickelt wird. In dieser Arbeit wird die Version 9.0 der Software verwendet. Die Software bietet eine große Bibliothek, die ein breites Spektrum an Bildverarbeitungsmethoden beinhaltet. Sie umfasst mehr als 1400 Operatoren, welche Funktionen für die Bildbearbeitung und Analyse bereitstellen. Im Folgenden wird auf die wesentlichen Bestandteile und Funktionen eingegangen. Eine ausführliche Beschreibung aller Möglichkeiten, die Hauken bietet, wird den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 3.2.1 Aufbau Hauken besteht aus, siehe Bildung 3.2 der interaktiven Programmierung Develop, Klassen, die den Programmiersprachen C, C++, C, Visual Basic und Delphi die Bibliothek zur Verfügung stellen. Eine großen, umfassenden Bibliothek von Bildbearbeitungsoperatoren, Hauken Image Processing Library, der Extension Packages Schnittstelle, die es dem Benutzer ermöglicht bestehende oder neue Algorithmen in Hauken zu integrieren, der Image Acquisition Interface Schnittstelle, Bildeinzugsschnittstelle.
Abbildung 3.2 Architektur des Hauken-Systems HALC1, 3.2.2 Develop Hauken Bayeta die Interactive Programmierung Develop, welche wir einen Editor, einen Interpreter mit Debug-Funktionen, ein Verwaltungseinheit für Variablen und umfangreicher Visualisierungsmöglichkeiten verfunkt. Ein Programm in Develop entsteht, in dem die Wortbindenoperatoren ausgewählt und mit sinnvollen Parametern gefüllt werden. Nach dem Einfügen in den Quellcode kann das entstehende Programm modifiziert und getestet werden. Außerdem verfügt Develop über eine Assistentin, die es ermöglichen Komplexaufgaben, wie Matching oder Bildungszug, durch wenig Möglichkeit über die grafische Benutzeroberfläche zu steuern. Abbildung 3.3 Develop Programmierung in der Developumgebung gibt es vier Hauptfenster, das Grafik, das Variablen, das Operator und das Programmfenster, siehe Abbildung 3.3. Das Grafikfenster dient zur Visualisierung der Original und der bearbeiteten Bilddaten. Es können mehrere Grafikfenster angelegt werden. So können stets alle wichtigen Bilddaten übersichtlich strukturiert angesehen und bei Bedarf der Verarbeitungsschritt visualisiert werden. Im Variablenfenster werden die Inhalt der verwendeten Variablen schon während der Laufzeit angesehen. Dabei kann zwischen den verschiedenen Variablen gewechselt werden, einen guten Überblick zu erhalten. Die zentrale Aufgabe des Operatorfensters ist die Eingabe bzw. Veränderung der verwendeten Operatoren. Die Eingabe erfolgt strukturiert über Masken, in denen Defaultwort für die Operatorparameter vorgeschlagen werden. Die strukturierte Form der Eingabe verringert die Gefahr von Syntaxfehlern. Weiterhin ist vom Operatorfenster aus ein direkter Zugriff auf die Kontextbasigen online von Hauken möglich. Im Programmfenster wird der Quellcode des Programms dargestellt. Außerdem können Haltepunkte gesetzt und einzelne Zeilen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ein Programm kann auch im Single-Step-Modus ausgeführt werden, wobei im Programmfenster genau verfolgt werden kann, welche Programmziele ausgeführt werden und wo sich das Programmgerät befindet. So ist es möglich, das Programm zu debuggen und Fehler schnell zu finden. Im Operator-Menü werden alle verfügungsstehenden Operatoren, die in Klassen eingeteilt sind, angesehen. Wenn dort ein Operator ausgewählt wird in dem Operatorfenster übernommen und angesehen. Dort können dann die Parameter eingegeben bzw. die Defaultwort geändert werden. Wenn die Parameter dann mit OK bestätigt werden, wird der Operator mit den gewählten Parametern im Quelltext übernommen. Über das Visualisierungsmenü können die Bilder anschauen, die im Programmverlauf versucht werden, also die Ergebnisse der einzelnen Bildverarbeitungsschritte, angesehen werden. Weiterhin gibt es im Visualisierungsmenü verschiedene zusätzliche Bearbeitungs bzw. Möglichkeiten, Ideen für die Programmverbesserung zu testen bzw. zu erkennen. So können sie bei-Histogramm angesehen und analysiert werden, beispielsweise sinnvoll Threshold-Schwellen zu bestimmen. Mit dem Hilfsmenü kann das Referenzhandbuch erreicht werden, indem die Beschreibungen der verschiedenen Operatoren und die einzelnen Parameter beschrieben sind. Mit dem Assistentenmenü können der Matching Assistant und der Bildungsassistent geöffnet werden, die es durch wenig Möglichkeiten erlauben, Komplexaufgaben über die Benutzeroberfläche zu steuern. Beim Erstellen eines Develop-Programms wird der Quellcode nicht erstellt. Der Nicht-Operator wird durch direkt Eingabe im Operatorfenster oder Auswahl des Menüpunkts ausgewählt. Nach der bestätigenden Eingabe der Parameter wird im Programmfenster und der aktuellen Einfügeposition der Quelltext für diesen Operator eingefügt. Die Einfügeposition wird durch ein kleines Dreieck, den Insert-Cursor, auf der linken Seite im Programmfenster angesehen. 4. Objekterkennungsalgorithmen in diesem Kapitel werden wir verschiedene Objekterkennungsstrategien vorgestellt. Dabei handelt es sich die Einfallsweisen, das Clusterverfahren, insbesondere das Nearest Neighbor Verfahren, das Trainieren durch künstliche neuronale Netz und den Matching-Assistenten von Hauken in der Entwicklungsumgebung Develop, welcher auf Template-Matching basiert. 4.1 Zuweisung die einfachste Möglichkeit Objekt zu klassifizieren STELLT die manuelle Zuweisung von den Objekt zu den einzelnen Objektklassen dar.
dabei werden im ersten Schritt alle wichtigen Objektmerkmale, anhand derer eine Unterscheidung der Objekt möglich ist, definiert. Für jede Objektklasse werden dann anhand einiger Symboler Beispielbilder die Wort für die jeweiligen Merkmale berechnet. Anschließend wird für alle Merkmale jeder Objektklasse der Wertebereich ermittelt. Im Programm wird dann für jede Objektklasse anhand der tatsächlich ermittelten Merkmalsort geprüft, ob diese in den jeweils definierten Wertebereichen für die Objektklasse liegen. Wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, dass das Objekt dieser Objektklasse zugeordnet wird. Wenn nicht alle Merkmale in den definierten Bereichen liegen, dann wird der Wertebereich der nächsten Objektklasse geprüft. Dieser Vorgang wird sollend wiederholt, bis die erkannten Merkmale einer Objektklasse zugeordnet werden können oder alle Objektklassen ohne Ergebnis geprüft werden. Im Folgenden soll ein Beispiel dieses Verfahren demonstrieren. Objektmerkmal kleinster Wort größter Wort Object 1 Flächeninhalt 500 600 Object 1 Farbwort 120 160 Object 2 Flächeninhalt 550 650 Object 2 Farbwort 200 230 Calcode their object classification, so das Sprache, if Flächeninhalt greater than or equal to 500, Flächeninhalt less than or equal to 600, Farbwort greater than or equal to 120, Farbwort less than or equal to 160 print, Object 1 erkannt. Else if Flächeninhalt greater than or equal to 550, Flächeninhalt less than or equal to 650, Farbwort greater than or equal to 200, Farbwort less than or equal to 230 print, Object 2 erkannt. Der Vodel ein solchen Verfahrensleid in der Einfachheit der Methode. Dies lässt sich, sofern die Objektanzahl überschaubar ist, sehr einfach implementieren. Der Nachteil ist, dass das Verfahren nur funktioniert, wenn sich die ertäberisch schwere Objektklasse nicht für alle Merkmale überlappen. Wenn das der Fall ist, kann es vorkommen, dass ein Objekt nicht eindeutig einer Objektklasse zugeordnet werden kann. Da die Methode nicht mit Wahrscheinlichkeiten oder Abstanden zu einem definierten Merkmalsmittelwert arbeitet, sondern mit fest definierten Wertebereichen, kann in einem solchen Fall kein Aussicht darüber getroffen werden, wie wahrscheinlich es zu der einen oder der anderen Objektklasse gehört. Eine Zuordnung ist dann nicht möglich. Ein weiteres Problem ist, wenn nur ein Merkmalsort minimal außerhalb des definierten Wertebereiches für die richtige Objektklasse liegt, denn dann kann das Objekt dieser Klasse nicht mehr zugeordnet werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass zur Definition des Wertebereichs sehr viel Testbeispiel für jede Objektklasse benötigt werden, bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen, sie Belichtverhältnis, Bildrauschen, ein Guterkennungsrate zu erreichen oder es muss ein Symboltoleranz in den Wertebereichsgrenzen zugelassen werden, was sich aber wiederum negativ auf die Erkennung auswirken kann. Aufgrund dieser Gegebenheiten kann abschließend festgestellt werden, dass dieses Verfahren zwar einfach umzusetzen ist, aber, insbesondere aufgrund der fehlenden Robustheit gegenüber unterschiedlicher Rahmenbedingungen, nicht geeignet ist für ein gute Objekterkennung 4.2 Clusterverfahren. Die Clusteranalyse ist ein statistisches, heuristisches Verfahren zur systematischen Klassifizierung von Beobachtungen. Ziel der Clusteranalyse ist es, ein Segment von Objekten in Cluster, Gruppen, Klassen, einzuteilen. Dabei sollte innerhalb der Cluster Homogenität herrschen, d. h. Objekt, die demselben Cluster angehören, sollten möglichst sein zwischen den Clustern Heterogenität, d. h. Objekt die unterschiedlichen Clustern zugeordnet sind, sollten möglichst verschieden sein, vgl. Hop 97. Die Klassenverteilung sollte disjunkt, d. h. Jedes Objekt gehört genau zu einer Klasse unexhaustiv, d. h. All Objekt müssen zugeordnet werden, sein. Ein weiterer Grundsatz der Clusteranalyse ist, dass die Clusteranzahl möglichst klein gewählt werden sollte, da die Berechnungszeit sonst zu groß wird. Es gibt 7 unterschiedliche Techniken der Clusteranalyse, das unvollständig, das deterministisch, das überlappend, das probabilistisch, das possibilistisch, das hierarchisch und das Objective Function Clusteranalyse Verfahren. Da für das Problem der Objekterkennung nur das probabilistisch Clusteranalyse Verfahren in Frage kommt, wird hier nur auf dieses weiter eingegangen.
Bei dem probabilistischen Clusteranalyseverfahren wird für jedes Objekt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über den Clustern bestimmt, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Objekt einem Cluster zugeordnet wird. Ein Beispiel für dieses Clusterverfahren ist das K-Nearest-Neighbor-Verfahren. Dabei wird der Nachbar aus der gesamten Objektmenge ermittelt. Dafür wird mit der euklidischen Distanz, Abstandsberechnung, die Entfernung zwischen den zugeordneten Merkmalen und allen anderen Merkmalen berechnet. Danach wird der Geschwindigkeit durch die Kurzdistanz ermittelt. Liegen dabei alle Merkmale in einem Cluster, so wird das Objekt diesem Cluster zugeordnet. Liegen dabei nicht alle Parameter in einem Cluster, dann wird nach dem Mehrheitsprinzip entschieden, das Objekt wird dem Cluster zugeordnet, aus dem die mehrzahldernesten nachbaren Stamt. Euklidische Distanz, dabei ist seit der jeweils ermittelt Merkmalswert und jeder optimal Vergleichsmerkmalswert. Der euklidische Abstand ist invariant BZGL. Verschiebung, Drehung und Spiegelung, aber nicht invariant bei der Skalierung. Bei dieser Distanzberechnung werden zwei Objekte als sehr ähnlich bezeichnet, wenn ihre Distanz sehr klein ist. Dabei bedeuten Großdistanzen, dass eine Wahrscheinlichkeit vorliegt. Wenn die Distanz gleich null ist, sind die zwei Objekte identisch. Beim Clusterverfahren gibt es zwei Phasen, die Einlern und die Klassifikationsphase. In der Einlernphase werden anhand des bekannten Testsatz Cluster gebildet und bei der Klassifikationsphase wird für ein unbekanntes Objekt durch Vergleich seines Merkmalsvektors mit dem der bekannten Cluster eine Klassifikation durchgeführt. Es ist meist sinnvoll ein Zurückweisungsklasse einzuführen, in der Allbildpunkt klassifiziert werden, wobei der Abstand zu der nächstliegenden Musterklasse größer als ein Schwert, dem Zurückweisungsradius, sein muss. Durch diesen Minimum-Distance-Klassifikator mit festem Zurückweisungsradius werden die Musterklassen im zweidimensionalen Merkmalsraum durch Kreis generiert. Dieses Verfahren ist für die Problemstellung der Objekterkennung mit dem vorgegebenen Datensatz der zu erkennenden Objekt nicht geeignet, da der Datensatz zu groß ist und dadurch kein repräsentativen Ergebnis zu erwarten sind und der Rechenofen zu groß wird. Das Nearest-Neighbor-Verfahren nicht außerdem zur Kettenbildung. Dabei werden viele Großcluster gebildet, da dicht aneinander liegende Elemente, die zu unterschiedlichen Gruppen gehören, nicht generell getrennt werden können. Des Weiteren wird dieses Verfahren von Hauken nicht unterstützt und muss somit aufwendig implementiert werden. 4.3 Training, neuronale Netz künstliche neuronale Netz imitieren die Organisations- und Verarbeitungsprinzipien des menschlichen Gehirns. Sie zeichnen sich durch ihre Lernfähigkeit, Sie können eine Aufgabe anhand von Trainingsbeispielen erlernen, und dazu explizit programmiert werden zu müssen, ihr Hochverlernerens, ihr Hochparallelität bei der Informationsverarbeitung und ihr Robustheit gegen Kleinstörungen und Datenmangel aus. Neuronale Netz beschäftigen sich mit Eigenschaften von Netzen mit primitiven Funktionen, VGL. A9AYTZ355U. Dabei sitzen die primitiven Funktionen in den Knoten, Neuronen, des Netzes und sind meist nicht mehr als ein Summation von Informationen und oder eindimensionaler nichtlinearer Funktionen. Neuronale Netz bestehen aus Verbindungen, Kanten, und Neuronen, die Funktionsauswertung durchführen. Die Informationsübertragung findet nur über die Kanten des Netzes statt, wobei die Weitergabe der Information über ein Kantengleichheit modelliert wird, die weitergeleitete Information wird mit einem numerischen Faktor multipliziert und auf dies skaliert. Es gibt gewichtete und ungewichtete neuronale Netz. Da sich bei den ungewichteten Netzen die Netztopologie, Verbindungsmuster, durch Lernalgorithmen verändern kann, werden diese hier nicht weiter berücksichtigt. Die Informationen werden verarbeitet, indem sich die Neuronen mithilfe von gerichteten Verbindungen untereinander aktivieren. Die stark idealisierten Neuronen bestehen aus einem Eingabevektor, einem Gewichtungsvektor, einer Aktivierungsfunktion und einer Ausgabefunktion. Bei künstlichen neuronalen Netzen handelt es sich eine Art Blackbox, die aus einer Eingabemenge und bestimmt Ausgabemenge suchen soll, siehe Bildung 4.1. Bildung 4.1 Künstliches neuronales Netz, Blackbox. In der Blackbox können mehrere Schichten vorhanden sein. Dies wird als Schichtenarchitektur bezeichnet, wobei es ein Eingabeschritt,
X1, XN, ein ausgebeschigt, Y1, im, und ein Verbeschämschichten gibt. Dabei sind die Neuronen einer Schicht nicht miteinander verbunden. Die Neuronenbenachbarten sind in einem totalen bipartiten Graphen enthalten, d. H. Jedes Neuron der einen Wort mit jedem Neuron der benachbarten Schicht verbunden, siehe Bildung 4.2. In der Eingebeschigt erfolgt keine Verarbeitung, es werden nur die Eingeburt auf die Eingeburt der ersten verdichten Schicht verteilt. Die Ausgebeschigt liefert die Ausgeburt des gesamten Netzes. A Bildung 4.2 Schichtenarchitektur eines neuronalen Netzes da der Trainingsofen durch die Anzahl der Gewichte eines Netzes mit jedem Neuron steht, gibt es einige unterschiedliche Lehrmethoden. Ein populärer Lehrmethode ist der Backpropagation-Algorithmus. Dabei wird das Minimum der Fehlerfunktion eines bestimmten Lernproblems durch Abstieg in der Gradientenrichtung gesagt. Die Lösung des Lernproblems ist die Kombination der Gewichte eines Netzes, die Fehlerfunktion minimiert. Ein Problem dabei ist, dass abhängig vom Initialisierungswert des Zufallszahlengenerators, Ranseed, der zur Initialisierung des neuronalen Netzes mit zufälligen Werten verwendet wird, ein relativ hoher Fehler als optimaler Wert bestimmt werden kann. DH, dass die Optimierung in einem lokalen Minimum stecken bleiben kann. Falls dies der Fall ist, sollte das Netz mit einem anderen Initialisierungswert trainiert werden. Je größer das Netz ist, desto stärker wird die Fehleroberfläche. Das bedeutet, dass die Anzahl der lokalen Minima steht an dies erschwert es, das globale Minimum zu finden. Backpropagation-Netz werden dann verwendet, wenn bestimmt Eingaben auf bestimmt Ausgaben abgebildet werden sollen. Dabei besteht das Lernproblem darin, eine Funktion zu finden, die am genauesten die Trainingsausgaben entsprechenden Trainingsangeboten zuordnet. Die Funktionen lassen sich durch die Änderung der Netzgewichte verändern. Fehlerfunktion. Für jede Ausgabe gibt es eine Aktivierungsfunktion, mit der die Ausgabe berechnet wird. Es gibt unterschiedliche Arten von Aktivierungsfunktionen, die linear, die Schwert oder die Sigmoid-Funktion. Bei der linearen Funktion, siehe Bildung 4.3 wird der Merkmalsraum in Hyperbonen aufgeteilt, dies entspricht einem Klassifikator. Da bei dieser Funktion die Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt sind, wird dies in der Praxis selten verwendet. A Bildung 4.3 Linear Function WIKI2, die Schwert-Funktion, siehe Bildung 4.4 erlaubt es, diskrete Ausgangsaktivierungen zu erzeugen. Darum sind dies eine weit verbreitete Aktivierungsfunktion. Datei, Hardlimit-Function PNG. A Bildung 4.4 Schwert-Funktion WIKI2, die verbreitetste Aktivierungsfunktion ist die Sigmoid-Funktion, siehe Bildung 4.5. CJ gehört zu der Klasse der semilinearen Funktionen, wobei der Vorteil darin liegt, dass sie überall differenzierbar ist. Außerdem gleitet die Sigmoid-Funktion die Fehlerfunktion. Datei, Sigmoid-Function PNG. A Bildung 4.5 Sigmoid-Function WIKI2, bei der Backpropagation wird die Sigmoid-Funktion als Aktivierungsfunktion verwendet. Sie wird wie FOLGT definiert, die Funktionsweise des iterativen Verfahrens, Backpropagation-Algorithmus, läuft wie FOLGT ab, VGL. NISCO 7, 1. Im Anfang erhalten die Gewichte der Neuronen einen zufälligen Wert zu. Ein zufälliges Trainingspaar, was aus einem Eingabevektor und dem dazugehörigen Ausgabsollvektor besteht, wird ausgewählt. 3. Der Ausgabevektor wird mithilfe der Vorwärtsfunktion berechnet. 4. Daraus wird ein Fehlermaß zwischen dem Ausgabevektor und dem Sollvektor berechnet. 5. Dann werden die Gewichte so modifiziert, dass das Fehlermaß minimiert wird. 6. Die Schritte zu 5 werden sollen wiederholt, bis das Fehlermaß akzeptabel klein ist, d. H bis ein bestimmt Schwell erreicht wird oder ein Anzahl von Durchlaufen erreicht ist. In diesem Ablauf werden die Schritte 2 und 3 als Vorwärtsschritt und die Schritt 4 und 5 als Rückwärtsschritt, Backpropagation, bezeichnet. Je komplexer die Einandausgabebeziehungen sind und je größer die Anzahl der zu lernenden Merkmalszuordnungen, desto mehr Verdichtneuronen sind nötig.
Dabei sollte über die Anzahl der verborgenen Schichten und die Anzahl der Neuronen pro Schicht möglichst gering sein, da bei zu großer Anzahl der Generalisierungseffekt schwindet, die die Fähigkeit, die Beziehung zwischen nicht gelernten Objekten, korrekt wiederzuspielen. Dieses Problem tritt auch auf, wenn zu lang trainiert wird. Der Ablauf der Klassifikation mit neuronalen Netzen kann in zwei Bereiche aufgeteilt werden, zum einen in die Trainings- und zum anderen in die Klassifikationsphase. In der Trainingsphase werden zuerst die Trainingsbilder gelesen und einschlossen. Danach werden anhand der Bilder für jedes Objekt die definierten Merkmale berechnet und daraus die Trainingsdaten aufgebaut. Die Trainingsdaten werden nun vom neuronalen Netz trainiert. Dabei werden die Verbindungsgewichte gemäß dem Lernalgorithmus, z. B mit dem Backpropagation-Algorithmus, selbstständig so angepasst, dass das neuronale Netz die Grundstoff losen kann. Das Ziel des Trainings ist es, unbekannte, nicht gelernte Eingabemuster korrekt zu verarbeiten. In der Klassifikationsphase werden ebenfalls Bilder gelesen, für die Objekterkennung durchgeführt werden soll. Auch hier wird genau wie beim Training für jedes im Bild gefundene Objekt der Merkmalsvektor berechnet. Dann wird dieser Merkmalsvektor dem trainierten Netz übergeben und die Klassifizierung wird gestartet. Das Ergebnis ist ein trainiert Objektklasse, der das Objekt zugeordnet wird. Wenn das Netz gut Generalisierungseigenschaften hat, ist das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit die korrekte Objektklasse. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Objekterkennung anhand von Trainingsbeispielen erlernt werden kann, ohne explizit programmiert zu werden. Des Weiteren zeichnet sich die hohe Parallelität bei der Informationsverarbeitungserposition aus. Selbst komplexe Objekterkennungsaufgaben können mit einer hohen Performance verarbeitet werden. Die hohe Fehlertoleranz und Robustheit gegen Kleinstörungen und Datenmangel sind ein weiterer Pluspunkt für dieses Verfahren. Ein Nachteil bei neuronalen Netzen ist, dass es schwierig ist eine optimale Netztopologie aufzustellen. Geeignete Parameter für die Eingabe, Verdict und Ausgabe zu erhalten, sind viele Tests und Auswertungen nötig. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Algorithmus in einem lokalen Minimum der Fehlerfunktion stecken bleiben kann und somit nicht die optimalen Erkennungsraten erreicht. Aufgrund der wahren Nachteile und der Tatsache, dass dieser Erkennungsalgorithmus auch für ein großes Anzahl von Objekten geeignet ist, kann dieser für die Problemstellung der Objekterkennung verwendet werden. Hinzu kommt, dass dieses Verfahren von Hauken unterstützt wird. 4.4 Matching Assistant. Der Matching Assistant in der Entwicklungsumgebung developed von Hauken basiert auf Template Matching, Schablonenvergleich. Bei dem formbasierten Matching wird ein Schablon von der Region ersucht, welche Übungsbilder mit den erkannten Objekten verglichen wird. Dabei wird das Objekt als Template gespeichert und dann wird jeder Bildpunkt und seine Nachbarschaft überprüft, wie groß die Ähnlichkeit zu dem vorgegebenen Template ist. Das Template Matching ist sehr rechenaufwendig und somit auch zeitaufwendig. Der Vorgang beim Template Matching ist, dass ein Schablon, Template, des zu erkennenden Objekts über ein Testbild geschoben wird. Dabei wird bestimmt, inwieweit sich die unter der Schablon befindliche Region mit dem gesuchten Objekt übereinstimmt. Dies wird so lange wiederholt, bis die Schablon über allen Positionen des Bilds in allen möglichen Orientierungen getestet wird. Da dieses Verfahren sehr aufwendig ist es nur für ein geringes Anzahl von Objekten geeignet. Beim Template Matching wird im Trainingsbild ein Template eingesetzt. Aus diesem Template wird dann ein Modell ersucht. Dieses Modell wird also verwendet, Objekte im Testbild zu finden, die Ähnlichkeit mit dem Template haben. Das Template Matching erfordert keine Art der Segmentierung und ist außerdem robust und flexibel, da es invariant gegenüber der Beleuchtung, der Größe, der Rotation und der Lage des Objekts ist. Dies ist allerdings abhängig von der Wahl der Methode. Hauken bietet mehrere Methoden für das Template Matching an. Dies sind das Gray-Value-Based, das Shape-Based, das Component-Based, das Correlation-Based, das Perspective-Deformable, das Descriptor-Based, das 3D und das Point-Based Matching. Der Matching Assistant in der Systemumgebung developed unterstützt nur die Methode Shape-Based Matching. Diese Methode ist robust gegenüber Rauschen,
nicht linearer Beleuchtungssteuerung Außerdem ist sie very gegenüber der Skalierung und der Rotation. Der Prozess des Shape-based Matching Word in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase wird das Modell beschrieben und erstellt. Es kann in einer Datei gespeichert und in mehreren Anwendungen verwendet werden. Im zweiten Schritt wird das Modell dazu verwendet, ein Objekt zu finden und zu lokalisieren. Im Folgenden wird der Matching Assistant von Developer vorgestellt. Abildung 4.6 Matching Assistant, Modellerzugang, in der Modellerzugang, siehe Abildung 4.6 kann ein bereits erstelltes Modell geladen und bearbeitet oder ein neues Modell erstellt werden. Beim Neuerstellen eines Modells wird zuerst ein Modellbild, geladen, auf dem das zu erkennende Objekt abgebildet ist. Dann muss in das Geladenbild von Hand die Region of Interest erstellt werden. Dabei können die Regionen in ein achsenparalleles Rektangel, ein beliebiges Rektangel, ein Kreis, eine Ellipse oder einer beliebigen Form gezogen werden. Die Region zu fixieren, muss direkt das bedeutet werden. Aus der Region in der ROI wird dann automatisch ein Modell erstellt. Die daraus automatisch erstellten Modellparameter können auch von Hand definiert und eingestellt werden. So können hier beispielsweise Skalierungseinstellungen oder Einstellungen zum Kontrast vorgenommen werden, die Erstellung des Modells beeinflussen. Abildung 4.7 Matching Assistant, Modellanwendung, in der Modellanwendung, siehe Abildung 4.7 können Testbilder geladen werden, auf dem das erstellte Modell gefunden werden soll. Außerdem können in der Modellanwendung die vorangestellten Suchparameter verändert und die Erkennungsgeschwindigkeit optimiert werden. Bei der Optimierung können die Optimierungsart und die Erkennungsrate eingestellt werden. Als Optimierungsart kann zwischen drei verschiedenen Herangehensweisen gewählt werden. Die erste ist Anzahl der in obiger Table angegebenen Instanzen finden, die zweite ist mindestens ein Modelinstanz pro Bild finden und die dritte ist maximal Anzahl von Modelinstanzen pro Bild finden. Mit dem Parameter Erkennungsrate kann die Erkennungsrate in Prozent angegeben werden, die bei der Objektsicht mindestens oder genauer erfüllt sein muss. Abildung 4.8 Matching Assistant, Inspection, bei der Inspection, siehe Abildung 4.8 können die Erkennungsraten bestimmt und die Statistiken ausgelassen werden. Dies dient dazu, dass die eingestellten Parameter getestet und bei schlechten Ergebnissen verändert werden können. Bei dieser Bestimmung der Erkennungsrate lassen sich die Parametereinstellungen leicht überprüfen und testen ohne, dass der Quellcode generiert werden muss. Dieser spart sehr viel Zeit und lässt sich comfortable auslesen. Abildung 4.9 Matching Assistant, Codegenerierung, die Codegenerierung, siehe Abildung 4.9 ermöglicht es auf schnell Weise den Quellcode zu generieren. Dabei können die Variablen festgelegt werden, die verwendet werden sollen. Ein weiterer Auswahl ist, ob das Modellbild zur Laufzeit eingesehen oder direkt die erstellte Modeldatei geladen werden soll. Außerdem verfügt die Funktion über ein Codevorschau, in der Quellcode in einer Tabellenform übersichtlich dargestellt wird. In Abildung 4.10 und 4.11 sind Beispiele für Modellbilder und ihre daraus erstellten Modellkonturen zu erkennen. Abildung 4.10, 1, Original Bild Grünstein. 2, Modellkontur Grünstein. Abildung 4.11, 1, Original Bild Rad. 2, Modellkontur Rad. Der Matching Assistant ist prinzipiell gut und einfach Möglichkeit Hintergrund Wissen ein einfaches Objekterkennungsverfahren zu entwerfen und zu implementieren. Allerdings eignet sich dieses Verfahren nur, wenn die Anzahl zu erkennender Objekte klein ist und sich die Kontur der Objektoberfläche deutlich unterscheiden. Im Detail kann die Erkennungsrate zwar mithilfe der Modellinstellungen optimiert werden, aber das bedeutet viel Handarbeit und es ist eine genaue Kenntnis über die Auswirkungen der einzelnen Parameter hilfreich. Dies bleibt aber den anfangs genannten Vorteil der Einfachheit dann wieder auf. Ein weiteres Problem ist die manuelle Markierung der ROI. Hier muss genau darauf geachtet werden, dass wirklich nur das Objekt und den Hintergrund markiert wird. Bei komplizierten Objektformen kann das sehr aufwendig sein, weshalb sich die Methode für Einfachformen, z. Bei Rechtecke oder Rundobjekt, eignet.
Ein weiterer großer Nachteil des Matching Verfahrens ist die fehlende Auswertung von Farbinformationen, da das Modell lediglich die Konturen enthält und keinerlei Farbinformationen. Indem in der Arbeit geht es den Anwendungsfall die Erkennungsrate nicht besonders gut. So werden immer wieder Teile falsch oder gar nicht erkannt, zwei Beispiele, siehe Bildung 4.12. Besonder Problem gab es mit Teilen, die zwar ein Anlage-Oberflächenstruktur auswiesen, aber ein Volk an der Form hatten. Aufgrund der schlechten Erkennungsraten und der genannten Nachteil, insbesondere auch aufgrund der hohen Zahl zu erkennender Objektklassen und der nötigen Unterscheidung von Farben, eignet sich der Matching Assistant nicht für die Problemstellung dieser Arbeit. Bildung 4.12 Falleraufschablonenerkennungen 5. Problemlösung/Strategie bei der Grundlage einer guten Objekterkennung sind qualitativ hochwertige Bildaufnahmen. Die zu erhalten, muss ein geeignetes Ausleuchtung gefunden werden, die möglichst homogen Bilder ohne großen Schattenwerk und mit immer gleicher Farbe wiedergibt, auch bei unterschiedlichen Umgebungslichtverhältnissen, ermöglicht. Weiterhin mussten Reflexionen der Lichtquellen den Objekten vermieden werden. Anfangs wird versucht, dies mit einer indirekten Beleuchtung, einer Stellampe, zu bewerkstelligen. Allerdings wird die Lichtintensität nicht stark genug, die Objekte an den Hintergrund gut genug auszuleuchten. Nachlingen probieren wird ein ringformig Leuchtstoff verwendet, die zentral über der Kamera installiert wird. Leuchtstoffrohren liefern ein helles, homogenes Licht und die ringformig Beleuchtung liefert ein intensives, nahezu schattennfreies Licht, das entlang der optischen Achse der Kamera einfällt. Weiterhin werden Tests mit verschiedenen einfarbigen Hintergründen, dunkelblau, schwarz, rot, weiß, durchgeführt, zu testen, bei welchem Hintergrund der beste Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund erzielt werden konnte. Die besten Ergebnisse wurden dabei mit einem weißen Hintergrund erzielt, wobei dort die Reflexion größer war, aber dieser Nachteil in Kauf genommen werden musste. Die Kamera wird an einem Stativ befestigt, damit kann Verwicklungen oder Schrägbilder entstehen und die Entfernung zwischen Objekt und Kamera gleich bleibt, damit kann ungewollte Vergrößerungen bzw. Verkleinerungen entstehen. Vorverarbeitung da die aufgenommen Bilder eine relativ gute Qualität haben und bei einer Filterung Informationen verloren gehen können, wird auf eine Vorverarbeitung verzichtet. Segmentierung die Objekte im Bild sauber vom Hintergrund zu trennen, werden diverse Möglichkeiten getestet. Das Prinzip war aber in allen Fällen das gleiche. Anhand eines manuell oder automatisch gewählten Schauwertes werden die Objekte segmentiert. Bei den inhaltlichen verfügbaren Operatoren, Histothresh, Autothreshold, Bin-Threshold, bei denen der Schauwert automatisch bestimmt werden kann, führt es zwar in Einzelfällen zu sehr guten Ergebnissen, aber sie waren stark datenabhängig, wie das Verhältnis des sichtbaren Hintergrunds zu der Gesamtfläche aller sichtbaren Objekte war. So war die automatische Erkennung entweder bei wenigen oder bei vielen Objekten gut, aber nicht gleichzeitig verbietfehl. Aufgrund dessen wurde dann auf die manuelle Einstellung des Schauwertes, Threshold, gesetzt. Das größte Problem bei der Segmentierung waren die hellen bzw. transparenten Teile. Ein etwas zu großer Schauwert führt dazu, dass Schattenwerfer zum Objekt gehörig erkannt wurden. Ein zu kleiner Schauwert führt dagegen dazu, dass Teile des Objekts als Hintergrund angesehen werden. Nach einem Testen wird hier ein Schauwert von 190 als geeignet ermittelt. Damit ergeben sich unter allen Gegebenheiten gute Ergebnisse bei der Segmentierung. Merkmalsextraction für die Merkmalsextraction werden die verschiedensten Features verglichen und die aussagekräftigsten herausgesucht, ein gute Ausgangsbasis für die Klassifikation zu erhalten. Die verwendeten Merkmale sind Anisymmetrie, Exzentrizität, Kreisförmigkeit, Rundheit, Normalzentralmoment, PSI und PSI4, Durchmesser von Regionen, mittlerer Wert des Fahrtens innerhalb der Region, Rechteckigkeit. Classification klassische Algorithmen scheitern, sobald die vorausgesetzte Bildqualität nicht gegeben ist. Da die Classification mit neuronalen Netzen am flexibelsten ist und sie zu besseren Ergebnissen führt, wird dieses Verfahren für die Objekterkennung gewählt. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Classification von Hauken unterstützt wird.
5.1 Strategie/Erkennungsmerkmal am neuronalen Netz für die Objekterkennung einzusetzen, muss zunächst geklärt werden, welche Netztopologie zum Einsatz kommen soll. So muss festgelegt werden, wie viele Neuronen die eingebeschickt, wie viel die Hiddensschicht, Verbeschichtenschicht, und wie viel die ausgebeschickt haben sollen. Die Anzahl der Neuronen der ausgebeschickt ist schnell geklärt und entspricht der Anzahl zu erkennender Objekt BZW. Objektansichten, von vorn, von hinten. Aufgrund bestimmter Merkmal ist es erforderlich für manche Objekt ein Objektklasse für die Vorderansicht und ein für die Ansicht von hinten zu definieren. Demnach gibt es für dies Objekt jeweils zu ausgegebenen. Die Anzahl der eingegebenen entspricht der Anzahl der gewählten Unterscheidungsmerkmal. Für die Hiddensschicht ist die Auswahl der Neuronenanzahl nicht so einfach. Bei der Auswahl sollten, ein hohes die zu erreichen, so wenig wie möglich Neuronen verwendet werden. Andererseits wird, abhängig von der Anzahl zu unterscheidender Merkmale und Objekt, ein mindestens allen Neuronen benötigt. Laut Hauken Benutzerhandbuch soll die Anzahl der Größenordnung der Angabe und ausgegebenen entsprechen. Die optimale Anzahl zu bestimmen, werden verschiedene Einstellungen getestet. Die ausgewählten Unterscheidungsmerkmale für die eingebeschickt werden durch die Herausragefähigkeit bestimmt. Dafür wird ein Feature-Editable, see Anhang 10.3 erstellt, in der die Features der einzelnen Lernobjekte stehen. Ein Aussage über einen geeigneten Ranseed-Wert und ein geeigneten Anzahl treffen zu können, muss eine Auswertung durchgeführt werden. Dafür wird das Programm Hidden-Verbesserung mit Ranseed-Optimierung erstellt, welches für die Kombination aus Hidden-Anzahlen und Ranseed-Werten die Trainingsdaten erlernt und anschließend die Fehlerrate, Anzahl nicht erkannter Teile, überall Testbilder bestimmt hat. Dabei werden für die Hidden-Anzahl Wert von 10 bis 100, schrittweit 1, und für den Ranseed-Wert ebenfalls von 10 bis 100, schrittweit 1, durchlaufen. Alle anderen Parameter und Rahmenbedingungen wären ansonsten während der Testlauf jeweils identisch. So ergeben sich 8281, 91x91, Ergebnis. Die Ergebnis einfacher auswerten zu können und ein Gewiss-Robustheit der ausgewählten Wert zu gewährleisten, werden jeweils für die Anzahl der Hidden und jeweils für jeden Ranseed-Wert die durchschnittlichen Fehlerraten berechnet, siehe Bildung 5.1 und 5.2. Bildung 5.1 Mittelwert für nicht erkannte Teile abhängig vom Ranseed-Wert, Programmlosen Unterscheidung, verwendete Parameter, Creed Class MLP, 9, Anzahl Hidden, 45, Softmax, Normalization, 10, Ranseed, Handle, Train Class MLP, Handle, 500, 1, 0.00001, Error log, Features, equals Anisometry, Circularity, Roundness, PSI 1, PSI 2, PSI 3, PSI 4, Diameter, Mean bei der Ranseed-Auswertung ist festzustellen, dass die Änderung dieses Wertes kein Großveränderung der durchschnittlichen Fehlerrate bringt. Alle Werte pendeln sich 12 herum. Die Schwankungen sind eher zufällig und lassen keinen Zusammenhang der Fehlerrate mit dem gewählten Ranseed-Wert erkennen. Da LASST sich mit der Veränderung des Ranseed-Wertes keine Verbesserung des Trainings herstellen BZW. Dies wären dann nur zufälliger Natur. Bildung 5.2 Mittelwert für nicht erkannte Teile abhängig von der Hidden-Anzahl, Programmlosen Unterscheidung, verwendete Parameter, Creed Class MLP, 9, Anzahl Hidden, 45, Softmax, Normalization, 10, Ranseed, Handle, Train Class MLP, Handle, 500, 1, 0.00001, Error log, Features, equals Anisometry, Circularity, Roundness, PSI 1, PSI 2, PSI 3, PSI 4, Diameter, Mean bei der Hidden-Anzahl LASST sich deutlich erkennen, das bei einer Hidden-Anzahl von 10 bis k. 23 der Mittelwert der nicht erkannten Objekt kleiner Wert. Mit weiter zunehmender Hidden-Anzahl ab dem Wert 23 LASST sich dagegen kein weiter Verbesserung erkennen. Die Schwankungen der Fehlerrate liegen im Wertebereich von k. 23 bis 100 im eher zufälligen Bereich und lassen keinen Rückschluss auf die Qualität der Erkennung zu. Ein weiteres Kriterium der verborgenen Schicht ist,
das die Anzahl der verborgenen Neuronen in der Großneuronum der ein- und ausgebildet liegen muss. Da ist es sinnvoll, einen Wert zwischen 23 und 45 für die hidden Anzahl zu nehmen. Wenn die hidden Anzahl zu groß gewählt wird, besteht die Gefahr, dass eine Überanpassung, Overfitting, des neuronalen Netzes und die Trainingsdaten stattfindet, was zu schlechten Generalisierungseigenschaften führen kann. Das neuronale Netz lernt die Trainingsdaten sehr gut, liefert aber für unbekannte Testdaten kein besonders guten Ergebnis, es lernt die Trainingsdaten quasi auswendig. Aufgrund dieser Kenntnis und durch Einheitstests wird ein hidden Anzahl von 27 und ein Ranzidwert von 19 verwendet. Diese Kombination führt der Auswertung zu vor nicht erkannten Objekten von insgesamt 95 bei einer Konfidenz, Erkennungsqualität, von 98%. Abildung 5.3 Mittelwert für nicht erkannte Zielabhängig von der hidden Anzahl, programmlosen Rechteckigkeit, verwendete Parameter, Create Class MLP, 10, Anzahl hidden, 45, Softmax, Normalization, 10, Ranseed, Handle, Train Class MLP, Handle, 500, 1, 0.00001, Error log, Features, equals Anisommetry, Rectangularity, Circularity, Roundness, PSI 1, PSI 2, PSI 3, PSI 4, Diameter. Mean in Abildung 5.3 sind die Mittelwert für nicht erkannte Zielabhängigkeit von der hidden Anzahl aufgezeigt. Diese Auswertung wird mit dem Programmtraining mit Rechteckigkeit und Objekterkennung mit Rechteckigkeit erstellt. Das neuronale Netz wird mit einer eingebeschigt mit 10 Neuronen, einer verborgenen Schicht mit Anzahl hidden und einer ausgebeschigt mit 45 Neuronen erstellt. Der Ranseed wird bei dieser Auswertung als Variable und wird mit den Zahlen 15 bis 25 mit der Schrittweite 1 durchgetestet. Aus der Auswertung wird die hidden Anzahl 31 gewählt, da dies ein Geringfehlerrate hat und in der Großnorden der ein- und ausgeborenen liegt. Abildung 5.4 nicht erkannte Zielbewegungsziel im Ranseed-Wert und hidden Anzahl 31, programmlosen Rechteckigkeit, für die gewählte hidden Anzahl einen geeigneten Ranseed zu erhalten, wird ein weiter Auswertung durchgeführt, in der Ranseed-Wert von 10 bis 100 mit der Schrittweite 1 nacheinander für die hidden Anzahl 31 getestet wird. Aus dieser Auswertung, siehe Abildung 5.4 LASST sich gut erkennen, dass ein Ranseed-Wert von 95 die Geringstfehlerrate ergibt. Die Fehlerrate liegt bei einer Confidence-Wall von 98% bei 5 nicht erkannten Objekten. 5.2 Detailliert Quellcode-Beschreibung in diesem Abschnitt wird auf den Quellcode für das Training mit Unterscheidung und die Objekterkennung mit Unterscheidung detailliert eingegangen. Dabei sollen die einzelnen Operatoren der Programmierung verdeutlicht werden. 5.2.1 Training mit Unterscheidung Abildung 5.5 Training mit Unterscheidung in diesem Abschnitt wurden die grundlegenden Einstellungen deklariert. In den ersten 3 Befehlen, Zeile 5-7, wird eingestellt, wie das Verhalten beim Programmdurchlauf für den PC, der Ausgabe dem Variablenfenster sein soll. In Zeile 8 wird das Anzeigefenster geschlossen, damit eventuell Ausgaben von vorherigen Programmlaufen gelöscht wurden. Dann wird mit dem Befehl dev Open Window ein neues Fenster erstellt und der Koordinate 0, 0, Link Oberich im Programmfenster, mit der Größe 640 x 480 Pixel, der Hintergrundfarbe schwarz und dem Namen Window Handle. In den nächsten 3 Schritten werden die Anzahl der Ausgabefarben, DevSet Colored, Higher 12, der Auswahlmodus für Regionen, DevSet Draw, Higher Default, und die Strichtag für die Kontodarstellung, Higher 3, festgelegt. Diese Grunddeklaration muss in jedem Programm vorgenommen werden, da es sonst zu keiner Ausgabe kommen kann. Abildung 5.6 Training mit Unterscheidung mit dem Befehl Create Class MLP wird ein neuronales Netz in Form eines mehrschichtigen Perceptrons, Multilayer Perceptron, ersucht. Das erste neuronale Netz erlernt auf 45 verschiedenen Objekten, wobei die eingebeschigt 9 Neuronen besitzt. Diese Neuronen stehen für die Merkmale, Features, die für die Objekt berechnet werden. Die Verbeschenschicht besitzt 27 Neuronen und die ausgebeschigt 45 Neuronen, also für jedes Objekt ein Neuron. Der Parameter ist die Art der Aktivierungsfunktion, wobei Softmax bei üblichen Klassifikationsaufgaben,
Bei den mehr sich gegenseitig ausschließen Klassen auftreten, angewandt Word. Mit den nächsten beiden Parametern kann ein Vorverarbeitung der Merkmal festgelegt werden, durch den Parameter Normalisation werden die Merkmal normalisiert, indem der Mittelwert der Trainingsvektoren von den Merkmalsvektoren exerken wird und die dadurch entstehenden Merkmalsvektoren durch die Standardisierung der jeweiligen Komponenten der Trainingsvektoren geteilt wird. Dies wird angewendet, wenn die Komponenten der gemessenen Daten nicht Dieselbeinheit besitzen. Bei dieser Einstellung wird der Parameter, Komponents, higher 10, ignoriert. Beim nächsten Parameter dem Ranzid, higher 19, wird der Initialisierungswert des Zufallsschallengenerators angegeben, dabei liegt der Defaultwert bei 42. Der LETZTE-Parameter ist der Name des erstellten neuronalen Netzes, dieses im Programm eindeutig anzusprechen. Das zweite neuronale Netz, welches in Zeile 17 erstellt wird, dient zur Unterscheidung von zwei Objekten, die sich nur minimal untereinander unterscheiden. Dabei beträgt die Anzahl der eingegebenen zu, die Anzahl der verdichten Schichten und die Anzahl der ausgebeschickten Neuronen. In den Zeilen 20 und 21 wird der Klassificator mit Trainingsdaten versorgt. Dabei werden von jedem Objekt 5 Bildgelten an einem Array zugeordnet. Mit dem Operator OpenFile wird ein Datei geöffnet bzw. neu erstellt, in der die Wörter einzelnen Merkmal, Features, gespeichert werden sollen. Dies hat den Zweck, dass die Ergebnisse der Merkmalsextraktion übersichtlich gespeichert werden und so die einzelnen Wörter miteinander verglichen werden können. Abbildung 5.7 Training mit Unterscheidung 3 in diesem Kalk die Abschnitt werden aus dem Trainingsbild die einzelnen Objekte heraussegmentiert, damit dies im nächsten Abschnitt weiterverarbeitet werden können. In der ersten Zeile dieses Abschnitts wird jede einzelne Bilddatei der Trainingsbilder in einer Vorschleife durchlaufen. In Zeile 24 wird dann das jeweilige Bild einzeln und mit dem Display im Ausgabefenster angesehen. Mit dem Threshold-Operator wird das Bild binarisiert, damit die einzelnen Objekte segmentiert werden können. Dabei wird das Originalbild übergeben und als Ergebnis werden die gefundenen Regionen erhalten. Der Unterschwell des Grauwertes ist 0 und die Oberschwell ist 190. In Zeile 27 des Kalkcodes wird mit dem Operator Connection bestimmt, welche Regionen zusammenhängen und welche nicht. Daraus werden die einzelnen Regionen segmentiert. Nur relevante Regionen zu betrachten wird im nächsten Operator mithilfe von einem Vormerkmal, higher der Flash, die Auswahl für eine Region gewährleistet. Dabei muss eine Region mindestens 1000 Pixel und maximal 1 Million Pixel haben. Alle Regionen, die diesem Merkmal entsprechen werden als Objekt deklariert und im nächsten Schritt im Ausgabefenster angesehen. Dann wird die Anzahl der gefundenen Objekte in der Variablen Number gespeichert. Abbildung 5.8 Training mit Unterscheidung vor mit jedem erkannten Objekt wird dann eines Verschleife durchlaufen, in der jedes Objekt einzeln selektiert wird, Zeile 33, und dann die Vormerkmal, C 2.4.1, berechnet, Zeile 34 bis 41, und in einem Array gespeichert werden, Zeile 42. Hier werden jeweils die Operatoren für die Extraktion der Merkmal aufgerufen. Dabei wird, außer für das Merkmal Mean, Fahrten des Objekts, jeweils die Single Region übergeben und als Ergebnis die Merkmal zurückgeliefert. Zur Ermittlung des Fahrtens wird über das Farbbild mit dem Operator Decompose 3 in 3 Grauwertbilder für die Farbkomponenten Rot, Grün und Blau select. Diese 3 Komponentenbilder werden dann per Transform RGB in den HSI Farbraum transformiert. Dabei handelt es sich wieder 3 Grauwertbilder, die nun übereinander wird weiterspeichern. So beinhaltet das Bild Fahrten die im Bild auftretenden Farbton, see Kapitel 2.4.2. Mit diesem LASST sich also leicht der mittlere Grauwert des Fahrtens einer Region ermitteln. Dies wird dann auch in Zeile 41 gitten. Abbildung 5.9 Training mit Unterscheidung 5 in Zeile 43 werden die Features in die Owen-Angela-Datei Features plus Rectangularity txt geschrieben und mit dem nächsten Befehl wird ein Zeilenumbrück in der Textdatei ersucht. Mit dem Operator Example-Class MLP wird das Trainingsmuster zu den Trainingsdaten des neuronalen Netzes zugefügt. In der darauffolgenden Anweisung wird überprüft, ob das Objekt 8 oder 9 vorliegt.
Die sind die Tiel, die Signer minimal Unterschieden und deshalb getrennt in einem zweiten neuronalen Netz trainiert werden müssen. Dafür ist ein weiteres Feature nötig. Bei dem zweiten Netz werden aber nur der Durchmesser und die Rechteckigkeit als Merkmal dem neuronalen Netz zugefügt, da dies die einzigen sind, die sich bei den beiden Objekten hinreichend unterscheiden. Nachdem die zwei Vorschleifen durchlaufen sind, wird die Textdatei geschlossen und in oben angegebenem Pfad gespeichert. Dann ist ein Stop eingefügt, da nun die Trainingsdaten fertig erstellt werden und das Training beginnen kann. Abbilden 5.10 Training mit Unterscheidung 6 im Anzeigefenster wird in grüner Schrift Training ausgegeben, Zeile 58 bis 59. Dabei werden die zwei Netz mit dem Operator Train Class MLP trainiert, Zeile 61 bis 62. Jedes Netz wird solend trainiert, bis entweder die maximale Anzahl der Iterationen des Optimierungsverfahrens, higher 500, erreicht ist oder der Schwellwert der Fehlertoleranz, higher 0,001, unterschritten wird. In dem Parameter R wird der Mittlerfehler des Netzes auf den Trainingsdaten geschrieben, in R log wird die Fehlerfunktion gespeichert. Abbilden 5.11 Training mit Unterscheidung 7 im letzten Abschnitt werden mit Clear Samples Class MLP die Trainingsdaten gelöscht und im Ausgabefenster wird mit dem nächsten Befehl Training abgeschlossen angesehen. Die gelernten neuronalen Netz werden abgespeichert und dann gelöscht, Zeile 68 bis 72. Danach erscheint die Anzeige MLPs gespeichert und das Programm ist beendet. 5.2.2 Objekterkennung mit Unterscheidung Abbilden 5.12 Objekterkennung mit Unterscheidungen im ersten Abschnitt werden, wie beim Trainingsprogramm, die grundlegenden Einstellungen deklariert. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein zweites Fenster deklariert wird, in dem später die Erkennungsquoten, Orientierungen und Lage der Objekt angesehen werden sollen. Abbilden 5.13 Objekterkennung mit Unterscheidung zu den werden die im Trainingsprogramm erlernten neuronalen Netz gelten, damit mit ihnen die Objekt klassifiziert werden können. Abbilden 5.14 Objekterkennung mit Unterscheidung 3 in diesem Abschnitt werden in der Verschleiftest Bilder gelten und bearbeitet. Hierbei werden die einzelnen Bilder, wie beim Trainingsprogramm, binarisiert und die Anzahl der einzelnen segmentierten Regionen, so sie den Anforderungen entsprechen, einer Variable zugeführt, die im nächsten Abschnitt für die Verschleif benötigt wird, gespeichert. Außerdem werden im Anzeigefenster die einzelnen gefundenen Objekte angesehen und zwei Arrays, Zeile 35 und 36, ersucht. Dies dienen später dazu, dass die klassifizierten Objekte in verschiedenen Farben dargestellt werden können. Abbilden 5.15 Objekterkennung mit Unterscheidung für die zweite Verschleif wird solend durchlaufen, bis jedes gefundene Objekt betrachtet wird. Dabei werden die einzelnen Merkmale ausgelesen BZW berechnet und in einem Merkmalsvektor abgeleitet. In Zeile 48 erfolgt dann der wichtigste Schritt der Klassifikation. Dabei wird der Merkmalsvektor Features dem gelernten neuronalen Netz berechnet, welches dann das Objekt BZW die erkannten Merkmale der wahrscheinlichsten Klasse zuordnet. Weiterhin wird die Erkennungsqualität Konfidenz zurückgegeben. Abbilden 5.16 Objekterkennung mit Unterscheidung 5 wenn das Objekt 8 oder 9 gefunden wird dieses mit dem zweiten neuronalen Netz nochmals klassifiziert und die aus dem zweiten Netz entstehenden Konfidenz übernommen, Zeile 49 bis 59. In Zeile 61 wird überprüft, ob die Konfidenz des Objekts über 90% liegt. Ist dies der Fall, so gilt das Objekt als erkannt und es bekommt die oben definierte Farbe zugeordnet, Zeile 62. Wenn die Konfidenz kleiner ist, erhält das Objekt die Farbe rot, Zeile 65. Abbilden 5.17 Objekterkennung mit Unterscheidung 6 in Zeile 67 werden die Objekte im Anzeigefenster mit ihrer vorherbestimmten Farbe angesehen. Dann wird im Schwerpunkt des Objekts die Zahl der erkannten Klasse in Klammern ausgegeben, Zeile 68 bis 71. Dies dient zur besseren Kontrolle, ob das Objekt richtig erkannt wird oder nicht. Der Operator Orientation Region berechnet die Orientierung der Region. In Zeile 78 wird die Objektzahl, die Konfidenz, die X und die Y Position im zweiten Ausgabefenster ausgegeben und mit Git Position wird die Actual Position in der Ausgabe bestimmt.
Mit dem Befeldes Paraword Einfall aus Orientierungsansiegen das Objekt in das erst Anzeigfenster gezeichnet. Den Word im zweiten Ausgabefenster hinter der letzten Ausgabeorientierung geschrieben. In Zahl 89 Word, nach dem allererkannten Objekt in der zweiten Verschlief abgearbeitet worden, der Inhalt des zweiten Ausgabefensters gelöscht, damit die Ergebnis im nächsten Durchlauf dorthin geschrieben werden können und sich nicht mit den alten Anzeigen überlagern. Abbildung 5.18 Objekterkennung mit Unterscheidung 7 zum Schluss wurden die mehrgeschichtlichen Perceptrons gelöscht und damit sämtliche Speicher wieder freigegeben. Dann wurde das zweite Ausgabefenster geschlossen und im ersten wurde die Ausgabe gelöscht. Anschließend erscheint im Ausgabefenster Objekterkennung beendet und das Programm ist beendet. 6. Ergebnis und Diskussionsziel der Arbeit war es, ein Objekterkennungsverfahren zu verifizieren und anhand eines konkreten Anwendungsfalls ein geeignetes Verfahren mit der Software Haken zu implementieren. Als konkretes Beispiel wurde die Objekterkennung mittels von künstlichen neuronalen Netzen gewählt und umgesetzt. Die Programme übersichtlich zu halten und die Wiederverwendbarkeit zu verbessern, wurde ein Programm für das Training des neuronalen Netzes implementiert und eins für die Objekterkennung. Dabei wurde das nach dem Training erhältliche neuronale Netz in einer Datei gespeichert und jeweils beim Start des Erkennungsprogramms geladen. Mit dem Erkennungsprogramm ist es möglich, aufgenommene Testbilder oder Auslevebilder zu laden und den Erkennungsprozess durchzuführen. Siehe Abbildung 6.1. Abbildung 6.1 Original Testbild als Ergebnis wurde für jedes im Bild gefunden und klassifiziert Objekt angesehen, welcher Objektklasse das gewöhnliche Objekt zugeordnet wird. Dazu wurde die Teilnehmer, siehe Anhang 10.2 Teillist, im Bild im Schwerpunkt des Objekts angesehen. Weiterhin wurden die Teile mit der ebenfalls in der Teillist aufgeführten Farbe eingefarbt, siehe Abbildung 6.2, die Ergebnis der Erkennung schneller optisch überprüfen zu können. Objekte mit einer zu schlechten Konfidenz, kleiner 90% erkannt wurden dabei rot eingefarbt. In den erkannten Teilen wird außerdem die Orientierung des Objekts durch einen Pfeil angesehen. Abbildung 6.2 Erkannte Objekt mit Orientierungsansicht weiterhin wurden in einem separaten Fenster für jedes gefundene Objekt die Konfidenz, die Koordinaten vom Schwerpunkt des Objekts, in Pixeln, und die Orientierung angesehen, siehe Abbildung 6.3. Abbildung 6.3 Konfidenzen, Positionen und Orientierungen der erkannten Objekte die Ergebnis der Erkennung waren von Anfang an recht gut. Durch die Variation verschiedener Einstellungen, wie sie bei der Anzahl von Hiddenerinnen und einer unterschiedlichen Auswahl von Objektmerkmalen, konnte des Erkennungsrate successive gesteigert werden. Nach einigen Tests konnte so bei Einsatz von einem neuronalen Netz zur Unterscheidung aller Testobjekte ein Erkennungsrate von 96,84% erreicht werden. Dabei wurden 92 Teile von insgesamt 95 erkannt. Die Teile waren dabei auf 27 unterschiedliche Testbilder aufgeteilt. Keins der Testbilder waren der Mensch der Trainingsbilder enthalten, es wurden dem Netz also ausschließlich unbekannte Bilder präsentiert. Weiterhin wird für die vom neuronalen Netz jeweils zurückgeliefert Konfidenz, Erkennungsqualität, an Mindestmaß von 90% gesetzt. Die ein Teil galt nur als erkannt, wenn mindestens ein Konfidenz von 90% erreicht wird, selbst wenn das Objekt ansonsten eigentlich richtig klassifiziert worden wäre. Der Großteil der erkannten Teile hat allerdings eine deutlich bessere Erkennungsqualität von über 99%, siehe Abbildung 6.4. Zusätzlich wurden die erkannten Teile manuell überprüft, die korrekte Erkennung zu verifizieren. Jedes falsch erkannte Objekt wird so manuell als nicht erkannt geortet, auch wenn die Konfidenz etwas anderes erwarten ließ. Für die Auswertung der Konfidenzverteilung wird die Konfidenz in einem solchen Fall auf 0 gesetzt, so dass es der Gruppe 90% zugeordnet wird. Das neuronale Netz hat bei dieser Auswertung 9 Eingebenerinnen, 27 Hiddenerinnen, 45 Ausgebenerinnen und ein Ranzidwert von 19. Abbildung 6.4 Konfidenzverteilung. Die Konfidenzverteilung bei der Programmlösung mit einem neuronalen Netz ist wie FOLGT verteilt, siehe Abbildung 6.486 Objekt liegen über einer Konfidenz von 99%, für Objekt über 95%,
2 object über 90% and 3 object unto 90%. Dabei werden die 3 object unto 90% als nicht erkannt, da die Confidence wohl bei 90% liegt. Bessende Erkennungsproblem gab es immer wieder mit Teil NR8 und NR9, sie Anhang 10.2 TNL ist. Dies waren Beitzer und worden bei der Erkennung sehr oft verwechselt. Farblich waren sie identisch und sie unterschieden sich nur leicht in der Form. Ein Teil war rechteckig und das andere war im Prinzip das gleiche Teil aber mit zwei abgerundeten Ecken. Von den Ausmaßen, breit und lang, waren sie identisch. Dies Teil besser zu unterscheiden, wird versucht, das Problem über andere Merkmal zu lösen. Dabei wird als zusätzliches Merkmal zu den bereits verwendeten Merkmalen die Flash, der Umfang bzw. die Rechteckigkeit verwendet. Bei der Flash und dem Umfang führt es zu keinen besseren Ergebnissen. Dies liegt daran, dass sich dies Merkmal nicht sonderlich voneinander unterscheiden, vgl. Anhang 10.3 Veteratable. Weiterhin werden dadurch andere Objekt schlechter erkannt. Lediglich die Rechteckigkeit hat sich als ein weiteres gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. In der Programmlösung mit der Verwendung Rechteckigkeit ergibt sich so ein Erkennungsquote von 79%, dabei werden 91 Teile von 95 Teilen richtig erkannt. Für dies Erkennungsquote werden dem neuronalen Netz 10 Eingabneuronen, 31 Verdiktneuronen und 45 Ausgabeneuronen und der Randzeit wird betrug 95. Abbildung 6.5 Confidenzverteilung Programmlosen Rechteckigkeit. Die Confidenzverteilung bei der Programmlosen Rechteckigkeit ist folgendermaßen, siehe Abbildung 6.586 Objekt liegen über einer Confidence von 99%, 2 Objekt über 95%, 3 Objekt über 90% und 4 Objekt unter 90%. Die 4 Objekt unter 90% werden als nicht erkannt, da die Schwelle der Confidence bei 90% liegt. Da die Programmlösung mit der Rechteckigkeit kein besseren Ergebnis, sondern schlechter als die Ursprungsversion, geliefert hat, wird als Weiterlösung ein zweites neuronales Netz in das Programm eingefügt, das nur für die Unterscheidung dieser Teile trainiert wird. Dieses Netz hat 2 Eingabeneuronen, 2 Hiddeneuronen und 2 Ausgabeneuronen. Als wichtigste Unterscheidungsmerkmal werden der Durchmesser und die Rechteckigkeit ausgemacht und auch nur dies als eingebaute Netze berechnet. Im Programm wird dann, wenn mit dem ersten Netzteil 8 oder 9 erkannt wird, zusätzlich das zweite Netz befragt, dies Teil besser zu unterscheiden. Das erste Netz wird bei dieser Programmlösung nicht verändert. Die Erkennungsrate konnte dadurch auf 98,95% erhöht werden. Dabei werden 94 Teile von insgesamt 95 korrekt erkannt. Abbildung 6.6 Confidenzverteilung Programmlösung Unterscheidung. Bei der Programmlösung Unterscheidung sind die Konfidenzen wie FOLGT verteilt, siehe Abbildung 6.688 Teile haben ein Konfidenz über 99%, bei 4 Objekten liegt sie bei über 95%, bei 2 Objekten über 90% und bei einem Objekt unter 90%. Das Objekt unter 90% wird als nicht erkannt, da die Confidence wohl bei 90% liegt. Wenn mehr Merkmale verwendet werden, wirkt sich das auch auf die Erkennung anderer Objekte aus. Dabei kann es passieren, dass Teile, die vorher erkannt wurden, danach nicht mehr erkannt werden. Da ist die beste Lösung ein zweites Netz für die Problemteile einzuführen, die Ergebnis des ersten Netzes nicht zu verschlechtern. Da die invarianten zentralen Moment PSI2 bis PSI4 bei den meisten Teilen den Wert 0 haben, sie Anhang 10.3 Veteratable, gab es die Überlegung, dies wegzulassen. Dies führt aber zu schlechteren Ergebnissen in der Gesamtauswertung. Das liegt vermutlich daran, dass es für die Teile, bei denen dies Merkmal unlike 0 sind, scheinbar doch ein entscheidendes Unterscheidungskriterium ist. Da wird die ID wieder verworfen. Weiterhin wird mit dem Programm auch die Erkennung von Livebildern getestet. Die Ergebnisse waren im Großen und Ganzen äquivalent zu den Ergebnissen der Testbilder. Allerdings sieht sich, dass sich leicht Änderungen des Umgebungslichts, während der Testtageslicht, negativ auf den Erkennungsprozess auswirken können. Hier gab es sie. Bei Problem mit der Erkennung eines roten Teils, Teil 29.
welches Beleg Veränderten Umgebungslichtverhältnissen als das Grundziel einer erkennend Word. Das Grundziel ist bis auf die Farbe identisch mit dem roten Ziel. Der Grund dafür ist, dass die Farbrot im HSI Farbkreis generell B0 liegt. Da der Farbwert als Unterscheidungsmerkmal dient, führt dies dazu, dass bei einer leichten Farbverschiebung, hervorgerufen durch verändert Lichtverhältnis oder Rauschen, dieser Farbwert von 0 auf 255 springen kann. Rein mathematisch betrachtet ist das aber einmalig anderer Wortenleit nicht mehr in der Nähe von 0, so dass das neuronale Netz es nicht mehr korrekt zuordnen kann. Dieses Problem kann behoben werden, indem die Farbwertgrenze in einen Bereich verschoben wird, der nicht bei den zu erkennenden Objekten vorkommt und der Farbwert im Programm immer entsprechend umgerechnet wird, so dass eine Lichtverschiebung des Rotwertes nicht mehr zu einem solchen Sprung des Farbwertes führt. Allerdings wird das Problem nur durch auf einen anderen Farbwert verlagert. Großes Problem gab es ebenfalls mit einem gelben, transparenten und mit einem weichen Teil. Dies konnten nicht ausreichend von weißen Hintergrund unterschieden werden, da sie sich nicht stark genug davon abgehoben haben. Sie waren einfach zu hell. Es war weder mit veränderten Lichtverhältnissen, noch mit veränderten Kameraeinstellungen und Schwellwertgrenzen möglich, dies Ziel sauber zu segmentieren. Teilbereich dieser Objekt wurden immer als Hintergrund segmentiert. Das Erhöhen des Schwellwertes für die Segmentierung führt dazu, dass der Schatten der Objekt zu einem großen Teil zu dem Objekt gehörig segmentiert wird, so dass alle anderen Teile deutlich schlechter erkannt werden. Durch Nachwählentests und mit unterschiedlichen Einstellungen und Verfahren keine Lösung für dieses Problem gefunden werden konnte, wurden diese Teile im weiteren Verlauf der Arbeit ignoriert. Prinzipiell kann das Problem durch einen andersfarbigen Hintergrund gelöst werden. Allerdings ist egal Hintergrund verwendet wird, denn bei einer Vielzahl von Farben besteht immer das Problem, dass die Teile, die dem Hintergrund zu ähnlich sind, nicht erkannt werden. Das Problem kann dadurch also lediglich auf andere Teile bzw. Farben verlagert, aber nicht gänzlich gelöst werden. Ein hilfreich Lösung wäre die Verwendung eines farblich veränderlichen Hintergrunds, z. B. Durch den zusätzlichen Einsatz einer veränderlichen durchgängig Beleuchtung 7. Zusammenfassung und Ausblick dieser Arbeit wird auf die einzelnen Schritte der Bildverarbeitungsgrundlagen grob eingegangen. Zu diesen Verfahrensschritten gehören die Bildauffassung von Objekten, die automatisch Bearbeitung der Bilder, die Segmentierung, das Trennen von grafischen Informationen und die darauf basierende Klassifizierung. Außerdem wird das Matchstage-Bildanalyse-System Hauken von der Firma MVTEC vorgestellt, welches zur Implementierung des Objekterkennungsalgorithmus benutzt wird. Mit Hauken ist es recht einfach komplexe Objekterkennungsaufgaben zu testen und umzusetzen. Die umfangreiche Bibliothek an Bildverarbeitungsoperationen halt für Nachhiesiget auf GPC Möglichkeiten parat. In der Arbeit werden nur Teile davon genutzt. Des Weiteren wird detailliert auf verschiedene Objekterkennungsalgorithmen eingegangen, die für die Problemlösung der Objekterkennung evaluiert werden. Dabei wären die vorgestellten Objekterkennungsstrategien einfach zu Lösungen, die Clusteranalyse, insbesondere das Nearest Neighbor Verfahren, künstliche neuronale Netz und ein Matching Assistant aus der Programmierung developed von Hauken. Die Einfallslösung hat sich als nicht geeignet herausgestellt, da das Verfahren zu unflexibel ist und nur funktioniert, wenn sich die erteblich schwere Objektklasse nicht für alle Merkmale überlappen. Ein weiteres Problem dieses Verfahrens ist, wenn nur ein Merkmal minimal außerhalb des definierten Wertebereiches für die richtige Objektklasse liegt, dann kann das Objekt dieser Klasse nicht mehr zugeordnet werden. Dieses Verfahren ist zwar einfach umzusetzen, aber aufgrund der fehlenden Robustheit gegenüber unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht geeignet für eine gute Objekterkennung. Das Clusterverfahren ist für die Problemstellung der Objekterkennung mit der Mengerkennender Objekt ebenfalls nicht geeignet, da die Anzahl der zu erkennenden Objekte zu groß ist. Dies wird zu einem zu großen Rechenaufwand führen. Außerdem nicht das Nearest Neighbor Verfahren zur Kettenbildung, was dazu führt, dass viel Großcluster gebildet wurden, da dicht aneinanderliegend Element, die zu unterschiedlichen Gruppen gehören,
Nicht general getrennt worden können. Der Matching Assistent von Developers war ein gut und einfach Möglichkeit ein großes Hintergrundwissen ein einfaches Objekterkennungsverfahren zu entwerfen und zu implementieren, aber ist trotzdem nicht für die Problemstellung dieser Arbeit geeignet. Das liegt zum einen daran, dass die Datenmenge zu groß ist und die zu einem großen Rechenofen führt und zum anderen, dass Farben nicht unterschieden werden können, da Farbinformationen beim Matching-Verfahren nicht berücksichtigt werden. Als bestes Verfahren hat sich die Objekterkennungsstrategie mit künstlichen neuronalen Netzen herausgestellt. Sie haben durch ihre Flexibilität und ihre Robustheit überzeugt. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass neuronale Netze leistungsfähig sind und auch für Objekterkennungsverfahren sehr gut angewandt werden können. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass qualitativ hochwertige Bilder mit möglichst stabilen Lichtverhältnissen vorliegen. Weiterhin muss ein möglichst stabiler einfarbiger Hintergrund gewählt werden, der sich möglichst deutlich von allen Objekten abhebt. Bei dem gewählten weißen Hintergrund wäre es nicht möglich Weißteil zu erkennen, da es selbst mit großen Anstrengungen schwierig wäre, ein solches Teil vom Hintergrund zu segmentieren. Solch Problem zu lösen wird entweder ein Lichtquell oder ein Hintergrund mit änderbarer Farbe benötigt. Ein weiteres Problem, was in der Arbeit aber nicht betrachtet wird ist, wie sich die Erkennung unter variablen Hintergründen oder Kameraperspektiven und Abständen umsetzen lässt. Dies ist ein sehr komplexes Problem und konnte deshalb im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet werden. Thank you for taking your time to listen to me. I hope you enjoyed learning about Einleitung and Problemstellung as much as I did. Kindly remember that you can get a custom, plagiarism-free essay at LSAs for as little as $10. The link is in the description. See you next time.